Good evening කියන්නත් බෑ. ඇත්තටම good night කියලා තමයි start කරන්න වෙන්නේ හරිනම් class එක. But good evening everybody. You all are welcome for the OET listening class, right? Hello. I hope that you all can hear me clearly, right? Very good evening. Very good evening. All right. So you have finished your all homework, the homework, housework, work. කොහොම වැඩ ටික ඉවර කරලා මම මේ homework කරන මම කියන්නේ අපිට joke එකට okay right ඔයගොල්ලන්ගේ නේද ගෙවල් වල තියෙන වැඩ ටික නේද ඒ ඔක්කොම ඉවර කරලා වැඩ කියලා ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික finish කරලා OET lesson එකත් එක තමයි අද ඔන්න first day ඔයගොල්ලන් join වෙන්නේ so අපි OET speaking class එකෙන් last Sunday so මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා දවස් දෙක තුනක්ම අපි සතියකට හම්බ වෙනවානේ. සතියකට දවස් 3ක්වත් අඩුම ගානේ අපි හම්බ වෙනවා ස්පීකින් කරන්නෙත් මම. එතකොට listening class එක කරන්නෙත් මම. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ reading class එක වෙන්නෙත් මගේ අතින් නිසා. ඉතින් තුනටම ඔයගලන්ව හම්බ වෙනවා දවස් 3කදී. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී. ඉතින් ඔයගලන්ට ඇත්තටම ප්‍රශ්නකුත් ඇති මොකද මේ ටයිම්ස් කියලා මම හිතන්නේ ඔයගලන් දැනුවත් කරලා ඇති. ඇයි මේ අපි මේ night time එකක් දාගෙන තියෙන 10 to 12 කියලා මේ දවස්වල මම මෙහි හිටියට තව සතියකින් දෙකකින් ආපහු මම රට මාරු කරනවානේ. ඉතින් එතකොට තියෙන ටයිම් ගැප් එක නිසා තමයි ඇත්තටම මෙහෙම ටයිම් දාගෙන තියෙන්නේ. අනික වෙන දවසකුත් නැති නිසා ඒ ප්‍රශ්න හේතුවෙන් තමයි මේ උගලන්ගේ OET listening class එක මේ ටයිම් එකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් රෑ 10ට තමයි හැමදාම වගේ listening class එකට එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් කට්ටියට ඩිමාඩු පාඩුවේ වැඩ ටික ඉවර කරගෙන නේද? අනිත් අයව නින්දට යවලා class එකට එන්න පුළුවන් right. තාම කට්ටිය අලුත් නිසා මම ආපහු මතක් කරන්නම් ඔයගොල්ලන් full name එකෙන් ඔයගොල්ලන් name එකක් දීලා තියෙනවනේ register වෙන්න. අනේ register වෙන්න දීපු නමෙන් ඔයගොල්ලන් class එකට ලග් වෙන දැන් 43 කියලා තුන කෙනෙක් ඉන්න. තනි නමෙන් ඉන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ initials එක දීලා තියෙන නමක් තියෙනවනේ. අන්න එහෙම එක්ක නම් දෙකක්. නේ දැන් ඉන්න අනුෂා කුලසූරිය complete name එක. ඊට පස්සේ වාසක මේ initials එක 43 45 කියලා එහෙම numbers වලින් ඉන්න කට්ටිය ටග් ගාලා තමන්ව rename කරගන්න.
එතකොට ඔයගොල්ලන්ව join වෙනවා class එකට. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් class එකෙන් එළියට. ඔයගොල්ලන් දැනුවත් කරලා ඇත්තේ තනි නමෙන් එන්නත් බෑ. ඒකත් ඕන මම දැනුවත් කරා. එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටක් ගාලා තමන්ගේ නම හරියට හදා ගන්න. හරි? ඊට පස්සේ බලන්න ඕගොල්ලන් මොන නමෙන් දින සමහර වෙලාවට මේ එකම ඔන්ලයින් account එක නම් තියෙන එක කියන්නේ එක device එක නම් ගෙදර තියෙන ගෙදර හැමෝම සමහර වෙලාවට use කරනවා. ඉතින් එකම device එකේ ඒතකොට එක එක වෙන වෙන names වලින් තමයි අපි ඒක rename කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් චුට්ටක් concern කරන්න. හරි? right. so අද first day එක විදියට join වෙන කට්ටියත් ඇති සමහරක් විට class එකට. ඒ නිසා මම මාවත් introduce කරන්නම්. මොකද first time මාව දකින කෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති කවුද මේ කියලා right. එතකොට මම සචිත්‍රා. ඔබ තමයි ඔයගලන්ගේ listening class එක ඒ වගේම reading speaking classes උත් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව listening side එකට යමු. අපි එදා last week එකේ last Sunday ඔයගලන්ට ගොඩාක් කතා කරේ speaking වැඩේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඒක හොඳටම කතා කරා නේ. speaking කොහොමද වෙන්නේ, මොනවද class එක ඇතුලේ කරන්නේ, මොනවද ඒවල්ද practice කරන්නේ. so A to Z ඇත්තටම අපි කතා කරා. මොන steps ටික අපි discuss කරා කොහොමද class එක ඇතුලේ වෙන්නේ කියලා. අද listening පැත්තට යන්නේ. මං කියන ඕගොල්ලන් ඇත්තටම දැන් OET නිසාමත් නෙවෙයි. OET නිසාමත් නෙමෙයි ඕගොල්ලන් contract එකට move වෙන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම listening එකයි speaking එකයි හරියටම හදා ගන්න ওই දෙක තමයි අපිට වඩාත් උණු වෙන්නේ. මොකද කවුරු මොනවා හරි කිව්වොත් ඇහුන්නේ නැති වුණොත් එහෙම ලොකු අමාරුවක වැටෙන්න බලන් ස්පෙෂලි ඕගොල්ලන්ගේ profession එකේ ඕගොල්ලන් patients ලත් එක්ක deal කරන නිසා ගනුදෙනු කරන නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලගේ listening skill එක හරියටම හොඳටම තියෙන්න ඕනේ. හරි? right. එහෙනම් ඔයගලන්ට මම papers දාලා තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපි listening class එකේ papers තමයි අපි කරන්නේ. model papers තමයි අපි class එකේ කරන්නේ. ඒ කරන ගමන් අපි ඉගෙන ගන්න මොනවද? listening කියන්නේ මොකක්ද? listening වලට answer කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද අපි කරන්න ඕනේ සහ කරන්න ඕනේ නැත්තේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මුල මාසෙ වගේ අරගෙන මාසයක් විතර ඇති අපිට ඒකට ඇත්තටම මාසයක් විතර අරගෙන ඕගොල්ලන්ට ටෙක්නික්ස් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මේකේ questions කීයක් තියෙනවද? එතකොට questions වර්ග මොනවද? එතකොට pass වෙන්න marks කීයක් ඕනද? ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපි මුලින්ම අද කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? right. අපි ඒක paper එක මම මේකේ share කරගෙනම අපි එහෙම කතා කරමු. එතකොට in detail ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා මොකද්ද මේ listening කියලා කියන්නේ. මුලින්ම first of all I have to say for what we actually they're checking our listening ability. ඇයි ඒගොල්ලන් listening බලන්නේ කියන එක ඉස්සල්ලා අපි කතා කරලා ඉමු. මොකටද listening බලන්නේ? එකක් තමයි දැන් ඒගොල්ලන් ඉස්සල්ලාම අපේ listening paper එකේ මුල part එක. ඒ කියන්නේ අපේ listening paper එකේ part A කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගලන් ගාව paper එකක් තියෙනවා නම් මගේ print out එක ඇති. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඔයගලන් class එකට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම reading and listening මේ දෙකේම papers අතේ තියෙන්න ඕනේ. speaking වල ගැටලුවක් නෑ. speaking වලට අපි tunes දානවා. නමුත් tune එක print out එකක් අර විදිහට අරගෙන අතේම තියාගන්න ඕනෑමයි කියලා rule එකක් නෑ. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත. හැබැයි listening වලට සහ reading වලට class එකට එනකොට අනිවාර්ය definitely ඔයගලන්ගේ අතේ paper එක නම් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. නැත්තම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? class එක පට්ට boring වෙනවා. අනික මේක තියෙන්නේත් මහා නේද? මහා ඕන නැති කරපු වෙලාවක ඒක ආයේ double triple වෙලා ඔයගලන්ට එනවා. ඔයගලන් මොකද? මේ paper එකක් නැතුව આવොත් එම්. මොකද ආන්සර් කරන්න paper එකක් අතේ නැතුව screen එකෙන් බලාගෙන නැත්නම් phone එකෙන් නම් ඔයගොල්ලෝ log වෙන්නේ phone එකෙන් බලාගෙන කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ exam එකත් එක්කම එපා වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා reading listening වලට අනිවාර්යයෙන්ම paper එක ඕනෙමයි. දැන් සමහරව අද ඇති මේ first day මම අර කලින් කිව්වා වගේ first day join වෙච්ච කට්ටිය ඇති. සමහර මෙතන ඇති paper වලින් ඕනෙමත් නැහැ කියලා නිකන් class එකට ඇවිල්ලා එහෙමත් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට අමතක වෙන්නේ නැති. හැබැයි සමහර අය print out එකක් අරගෙන ලෑස්ති වෙලාම ආද listening
කියලා ඇවිල්ලා ඉන්න අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට කලින් දැනුවත් කරලා ඇති papers ගන්න ඕනේ, tunes අතේ තියාගන්න ඕනේ කියන එක. ඒක තවත් මම මේ emphasize කරන්නේ reading listening. දෙකටම paper එක අනිවාර්යයෙන්ම අතේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. අතේ තියාගෙන ඉගෙන class එකට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හරි? right. නැත්නම් ඔයාලටමයි එපා වෙන්නේ. මොකද class එකේ ඒතර ඉන්න හිතෙන්නේ නැත්නෑනේ. පේපර් එකකුත් නැහැ, පේන්නෙත් නැහැ, කියව ගන්නත් බෑ, ඉඳලා තේරුමකුත් නැහැ. එතකොට ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ first and foremost reason එක වෙන්නේ class එක leave වෙන්න. හරි. එතකොට එක දවසක් මග යරුණාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ දවසේ ආවට පස්සේ ඊළඟ ටික තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඔය ගැටලුවටපත් වෙන්න එපා. හරිද? right. එහෙනම් ඒක ඔළුවේ තියාගෙන අපි listening paper එකක් මම share කරන්නම්. ඒකත් එක්ක අපි කතා කරමු මේ listening paper එක මොකක්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා. okay? right. wait. right. අන්න මම ඔයගලන්ට එක්ක share කරා listening paper එකක්. මේක ඔයගලන්ට මම එවලා තියෙන print out එකමයි. වෙනසක් නෑ. ඒකමයි. පළවෙනි paper එක first paper එක. right. okay. වෙන කියනවා. දැන් අපි බලමු මුලින් ඉඳන් මේකේ තියෙන මොනවද කියලා. test has 3 parts. right. මේ test එකේ listening එකේ තියෙනවා parts 3ක්. part A, part B, part C කියලා කැලි 3කට කඩලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. You have the time to read the questions before you hear each extract and you hear each extract only once. right. කීපාරක් අහන්න පුළුවන්ද? කීපාරක් ඔයගලන්ට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්ද listening එක? එකම එක පාරයි. මම mute කරාට mute කරන්න. right. මේ එක පාරයි ඔයගලන්ට ඔඩියෝ එක ඇහෙන්නේ දෙපාරක් තුන් පාරක් ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් අද OET කියන එක මොකක්ද කියලා listening එක මොකක්ද මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන අයට නැත්නම් දන්නේ නැති අයට දැනගන්න මම මේ informations ටික ඔයගලන්ට දෙන්නේ. first of all you have 3 parts here in this listening paper and also at the same time you hear all of these audios only one time, right? There's no 2 times or 3 times, just only one time. So we have to be very careful when we are listening. Okay, right. And at the end of the test, you'll have 2 minutes to check your answers, right? After all answering, again, make a මොනවා කරන්නද එහෙනම්? May 2 minutes then just to check your answers, which means you can check your spellings. මොකක් කරන්නද? spellings check කරලා බලන්න පුළුවන්. So that's a difference of IELTS listening. දැන් සමහර අය මෙතන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. කලින් පාර IELTS exam එක කරලා තියෙනවා, but දැන් මේ පාර OET listening නැත්නම් OET exam එක try කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේකේ වෙනස තමයි OET වලට ස්පෙලිං සම්බන්ධව මම කියන්නේ මේ ඩිෆරන්ස් එක. හරි. OET වල listening වලදී ඔයගලන්ට මේ අකුරක් දෙකක් චුට්ටක් එහාට මෙහාට වුණා කියලා ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ A අකුර වෙනුවට E අකුර, E අකුර වෙනුවට I අකුර පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට S අකුර දාන්න ඕන එකට S අකුර වැටිලා නැහැ අන්තිමට. ඒ වගේ සුළු වැරදි තියෙනවනේ. සුළු වැරදි වලට අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා ලියලා තියෙන වර්ඩ් එක කියව ගන්න බැරි තරම් එකක් නම් ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ආන්සර් එක එන්නේ ස්ටමක් කියලා. හැබැයි ස්ටමක් කියලා ලියලා තියෙන්නේ අමුතුම විදියකට නම් දැන් ඒක STOMATCH කියලා නෙපේ. හැබැයි ස්ටමක් කියලා MACK දාගෙන STAMACK කියලා ලියනවා. ස්ටමක් අනිකන් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියට වගේ. එතකොට ආන්සර් එක හරිද වැරදිද? අමයා මේ කියවෙන විදියට තමයි ලියලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ලොකු අඩුපාඩු වලට ලොකු මිස්ටේක්ස් වලට
හරි ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා චූටි වැරදි කියන්නේ බැරිවීමකින් සිද්ධ වෙන වැරදි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන් චෙක් කරලා බලන්න තමන් ලියන ආන්සර් එක හරීම සහ නිවැරදිම ස්පෙලිංස් වලින් එනවද කියලා. කැපිටල් සිම්පල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ස්පෙලිංස් වල සිංගියුලර් ප්ලූරල් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට IELTS listening වලට ගියාපුවා. මොකද සිංගියුලර් ආන්සර් එකක් ප්ලූරල් තිබ්බොත් එහෙම IELTS වල නම් listening reading හෝ වේවා ආන්සර් එක වැරදි කියලා අපි ගණන් ගන්නවා. නමුත් එහෙම නැහැ OET වල එච්චරම tough නැහැ. එච්චර tough බලන්නේ නැහැ. හරිද? right. yes. computer based and paper based කියලා මම හිතන්නේ computer based දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මම තාම දන්නේ paper based exam එකක් තියෙනවා කියලා. computer based තියෙනවද කියලා මම හරියටම දැනුවත් නැහැ. එහෙම තිබ්බත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විනාඩි දෙක දෙනවා. මොකද ඒක නීතියක්. ඒ එක්සෑම් එක ඔයා ඔන්ලයින් කරාත් ඒක පේපර් එක ලිව්වත් මොනවා කොහොම විදිය ලිව්වත් ඒ 2 minutes ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා ආන්සර්ස් චෙක් කරන්න. ඒ ආන්සර්ස් චෙක් කරන එකේ බලන්න ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ආන්සර්ස් ලියන්න අකුරෙන් වර්ඩ් එකක් විදියට ලියන්න තියෙන්නේ බොහෝ දුරට ඔයගොල්ලන්ට part A වල. right part A වල paper එක සුට්ටක් පල්ලෙහාට අරගෙන ගිහින් බලමු. right ඔන්නෝම බලපුවම ඔයාලට part A එකේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට අකුරෙන් ලියන්න තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ බලන්න මේ part B කියලා තියෙන එකේ ඊට පස්සේ part C කියලා තියෙන එකේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ? spellings ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත. මොකද වෙන්න තියෙන්නේ? මොකද MCQ questions තමයි තියෙන්නේ. B එකයි C එකයි දෙකේම ඔයගොල්ලෝ දැක්ක පේපර් එක ළඟත් ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ B and C එකේ තියෙන්නේ MCQ. ඒ කියන්නේ උත්තර 3න් එකක් තෝරලා ලියන්න හැම එකේම. ඔය 3න් එකක්. එහෙනම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්පෙලිංස් ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ස්පෙලිංස් ප්‍රශ්න එන්නේ part A එකට ආන්සර් කරනකොට. හරි. ඒ නිසා ඒක ඔන්න ඔළුවේ තියාගන්න ස්පෙලිංස් ගැන මම මතක තියාගෙන ලස්සන්ට හොඳට පිළිවෙලට ආන්සර් කරනවා කියලා. හරි. ඒක තමයි first and foremost කියන්න ඕන දේ. Then after that ඊළඟට questions කොච්චරක් තියෙනවාද? විනාඩි දෙකක් දෙනවා. ඔන්න අපි ඒක කතා කරා. right. In this part of the test you'll hear 2 different extracts. In each extract a health professional is talking to a patient. Right now what I'm going to talk with you is just the intention of part A. දැන් ඔගොල්ලෝ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට නේද? ඔගොල්ලෝ නර්ස් කෙනෙක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එක එක රෝල්ස් තියෙනවනේ. රෝල්ස් කියන්නේ මේ කඩේ ගන්න තියෙන කන රෝල් එක නෙමෙයි. එක එක මේ මොකද කියන්නේ? ඔයගොල්ලන් ෆන්ක්ෂන් වෙන විදිය සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා right. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න නැහැ. ඒතර ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න නැහැ. පේපර් එකේම ඔයගොල්ලන් ආන්සර්ස් ලියන්නේ. එහෙම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කිව්වොත් එහෙම බෑනේ. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කිව්වොත් එහෙම වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා ටයිම් දෙන්න වෙනවා. So you don't have to transfer the answers. Just you have to answer just on the paper itself, right? Okay. So part A එකේ දැන් මම කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට different rules තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න පුළුවන් මන් දන්නවා. හැබැයි ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න එපා. අඳපු කෙනාම චුට්ටක් මකන්න පුළුවන් නම් හරි. මොකද මේ මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න පුළුවන් නම් සමහරවිට පුළුවන් මං හිතන්නේ මේ ටච් ස්ක්‍රීන් තියන අයට. එතකොට වැඩේ අංජම චැලන මම ආපහු ෂෙයා කරන්නම්. මම රික්වෙස්ට් කරනවා හැමෝටම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඩ්‍රෝ කරන්න එපා කියලා. වැරදීමකින් හරි වුණොත් ඔයාම ඉරේස් කරන්න. ඔයාටම පොතරයි පුළුවන්. මං අතින් වුණොත් මට පුළුවන්. ඔයා අතින් වුණොත් ඔයාට ඉරේස් කරන්න පුළුවන් ටච් ස්ක්‍රීන් තියෙන කට්ටිය. just be careful about that, right. කියනවා මේකේ මොකද්ද part A එකේ මම කිව්වේ health professional කෙනෙක්ට එක එක different roles තියෙනවා කියලා. දැන් ඒ පාර ඇඳලා බලනවද කොහෙද?
right. රූ කරන්න එපා. මේ මේ part A එකේදී දැන් ඔයාලගේ මේන්ම රෝල් එක මොකද්ද? ඔයාලගේ මේන්ම රෝල් එක තමයි patient කෙනෙක් එක්ක කතා කරන එක. ඒ මනුස්සයා කතා කරන එක තේරුම් අරගෙන නේද? එයාට මොකද්ද තියෙන ලෙඩේ, ඔයාට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා ප්‍රශ්න අහලා දැනගෙන නේද? එයාගේ විස්තරේ ඔයා හඳුනා ගන්න එක. ඔකනේ ඔයගලන්ට තියෙන මේන්ම ටාස්ක් එක. අපි කියමුකෝ ඒක තමයි කියලා මේන්ම ටාස්ක් එක. එතකොට ඔයාගේ patient කෙනෙක්ගේ අතර සිද්ධ වෙන health professional කෙනෙක් patient කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට එයා කියන දේවල් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තමයි මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගෙන් ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්නේ. ඒක තමයි මෙන්න මේ කියන part A එකට තියෙන්නේ. හරි. part A එකට අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ questions කීයක් තියෙනවද? මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට පේන ඇති 1 to 24 questions තියෙනවා කියලා. එකේ ඉඳලා questions 24ක් තියෙනවා. right එකේ ඉඳලා questions 24ක් දක්වා තියෙනවා. ඔයාලට B එකක් ගන්න ඕනේ. B එකක් ගන්න. OET listening, OET reading වේවා. B එකක් ගන්න. මං අහනවා question එකක්. marks කීයක් තියෙන්න ඕනද? දන්න කෙනෙක් ඉන්නව නම් කියන්න බලන්න. 350. More than 30. right 350 අර මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය right මම කියන්නේ paper එකක් විදියට අපිට ලකුණු 30යි ගන්න ඕනේ right මම දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සල්ලාම දෙන්න යන්නේ පොඩි ටාගට් එකක් මොකද හැම වෙලේම ඕගොල්ලන් කොහේ වැඩට ගියත් නේද මොන තරම් වැඩට ගියත් ඕගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් අපි දන්නවනේ achieve කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම අපිට achieve කරන්න නම් ටාගට්ස් තියෙන්න ඕනේ ටාගට් එකක් නැත්නම් achieve කරන්න දෙයක් නෑනේ අපිට නිකන් ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරාට තේරුමක් නැහැනේ. ඒ නිසා දැන් 30ක් නම් ගන්න තියෙන්නේ. මෙතනම තියෙනවානේ questions 24ක්. ඉතින් බලන්නකෝ ඔයගලන්ට මේ 24න් 24ක් ගත්තොත් එහෙම බැරි වෙලා හරි ඔක්කොම කරෙක්ට් ගණන් තව කොච්චරක්ද ගන්න තියෙන්නේ 30ක් වෙන්න. නේ ඔක්කොම තියෙනවා questions කීයක් තියෙනවද? ඔක්කොම questions කීයක් තියෙනවද බලන්න ඔන්න මම අන්තිමට ගාලා 42 questions තියෙනවා. 42 42ක් තියෙනවා. 42කින් තමයි ඔයගොල්ලන් answers 30ක් ගන්න ඕනේ. හරි answers විදිහට. තේරුණානේ? එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේන්ම focus එක තියෙන්න ඕනේ part A. තේරුණාද? part A වලින් score කරන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තරමට ඔයාලගේ total band score එක නැත්නම් total score එක වැඩි. ඔයාලගේ part A එක බහින තරමට B and C parts වලින් score කරන්න වෙන ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? tally කරන්න පුළුවන් අපිට. මොකද මම එහෙම කියන්නේ compare කරපුවාම part A B C තුන එකට තියලා compare කරාවම B එකටයි C එකටයි සාපේක්ෂව part A එකට එන questions lazy. හරි part B එකටයි C එකටයි වඩා part A එක answer කරන්න ලේසි ඇහෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලගේ ears practice කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ listening skill එක practice කරනකොට main focus එක දෙන්න ඕනේ part A එක. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට target එකක් දෙනවා. පළවෙනි A part එකට කෙනෙක්ට OET listening වලින් B එකක් ගන්න අවශ්‍යයි නම් part A එකට minimum you have to take what 20 marks. අවම උපරිම නෙමෙයි අවම ලකුණු 20ක් තියෙන්න ඕනේ part A එකට. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ target එක. right? ඔන්න ඔය ලකුණු 20 part A එකෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඉතුරු ලකුණු 10 අපිට B and C parts වලින් ගන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. questions ගොඩක් තියෙනවා අපිට B and C එකේ. එතන ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන් අපිට. right? ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට එකකින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි main focus එක මොනකටද 20 out of 24
for the part A. එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනිම target එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ target එක achieve කරන්නේ කියලා. right? listening කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද listening paper එක answer කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඊළඟට කතා කරමු. but මේක චුට්ටක් අපි බලලා ඉමු. මොකද paper structure එක දැනගෙන ඊළඟ ටික කතා කරන්න ගියාවම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා මොකක්ද අර කියන්නේ කියලා. හරි? right. එතකොට මෙන්න මේ listening paper එකේ extract දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ audios දෙකක් play වෙනවා. පළවෙනි audio එකෙන් අපි 1 ඉඳලා 12 වෙනකන් questions answer කරනවා. okay 1 to 12 questions answer කරන්න එක audio එකක් play වෙනවා. ඊට පස්සේ 13 ඉඳලා question number 13 to 24 වෙනකන් answer කරන්න තව audio එකක් play වෙනවා. එහෙනම් audios දෙකක් තියෙනවා ඒ part එකට answer කරන්න. right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මොන වගේ questions ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. part A එකේ එන්නේ MCQ questions එන්නේ නැහැ. part A එකට fill in the blanks එන්නේ. fill in the blanks. ඔයගොල්ලන්ට කොයිම වෙලාවකවත් මේක දීලා නැහැ word count එක කීයක් වෙන්න ඕනද කියලා. ඔයගොල්ලන් අර කලින් කිව්වා වගේ IELTS කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් එතනත් difference එකක් තියෙනවා. මොකද හැම වෙලේම IELTS paper එකක answer කරනකොට මේ වගේ paper එකක් අපි answer කරන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වචනවල ප්‍රමාණයක් දෙනවා. 1 word the 2 words the 3 words the numbers the මොකක්ද කියලා guide එකක් දෙනවා. but එහෙම restriction එකක් මේ listening paper එකට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට ඇහෙන නිවැරදි කියලා හිතන වචන දෙකක් හෝ තුනක් maximum ඊට වඩා ලියා ගන්න බෑ අපිට. මොකද listening වල එච්චර වචන ගොඩක් අපිට answer එකක් විදිහට ලියන්න බෑනේ. ඒ නිසා maximum වචන තුනක් කියන්නේ තුනක් කියලා මම වචන තුනක් කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට කියන එකත් එක්ක articles උත් එක්ක adjective එකක් එක්ක noun එකක් එන්න පුළුවන් answer එකක්. right? එතකොට අපි main focus එක දෙන්නේ noun එකට. adjective එක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. article එක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. main word එක තියෙනවා නම් අපි answer එක ඒකයි කියලා ගන්න පුළුවන්. but grammatically correct වෙන්න සමහර විට articles එක එන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. but article එකක් වුණත් ඒක ඒ අකුර වුණත් උනත් අපි ඒක word එකක් විදිහට තමයි count කරන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ maximum 3 words වගේ answer එකක් එන්න පුළුවන්. but 3 word එකක් කිව්වට අකුරු දෙකක තුනක the කියලා තව word එකක් එන්න පුළුවන් answer එකක් විදිහට. එතකොට words දෙකයි. right? එක්ක එකක් එක්ක දෙකක් maximum තුනක්. ඊට වඩා answer එකක් විදිහට ලියන්න යන්නත් එපා. ලියන්නත් බැහැ අපිට. මොකද දැන් ඔයගලන්ට පේනවාද මෙන්න මේ blanks 2 3 එක ළඟ තියෙන්නේ. හැබැයි මේක කියවපු ගමන් ටක් ගාලා ඊළඟ එකේ එන්නේ නැහැ. නමුත් අපි සමහර දේවල් තියෙනවා අපි බලන්න ඕන දේවල් ටිකයි. අපි ඒක ඊළඟට කතා කරමු. අපි මේ ඔඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන ගමන් මම ඔයගලත් එක්ක කතා කරන්න. right මොනවද දැන් මේකේ බලන්න ඕනේ. හරි මොකද අපි listening paper එකක් අපිට answer කරන්න බෑ. එක පාට ඔඩියෝ එක අහනකොට. right audio එක play කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. අන්නේ වෙලාව අපි useful විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒව පාවිච්චි කරපුවාම අපිට answer කරන්න පුළුවන්. හරි? right. ඕගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන question එක? You hear a physiotherapist talking to a new patient called raise hands. For question 1 to 12, complete the notes with the word or short phrase that you hear. So මෙතන restrictions නැහැ. එක වචනයකින් හෝ phrase එකක් එන්න පුළුවන්. හරි? right. ඊළඟට පේනවා මෙතන nurse කෙනෙක්ම නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මෙතන දෙනවා physiotherapist කෙනෙක්, patient කෙනෙක්ට nurseම නෙමෙයි. okay? මෙතන තියෙනවා you hear a consultant dermatologist talking to a patient called Jack Winter. එතකොට මෙතනත් nurse නෙමෙයි. හැබැයි මේක ඔයගොල්ලන්ගේ exam එක. okay දැන් මේක අපිට තියෙන එකක් නෙවෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. නෑ එහෙම නෑ. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ exam එක. but මෙතන එන්නේ healthcare professional කෙනෙක්. healthcare profession කෙනෙක් patient කෙනෙක්ට කතා කරන audios දෙකක්. එතකොට ඒක ඕනම කෙනෙක් පුළුවන්. right? ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැඩිපුර මේ listing එකේ මේ healthcare professional එයා කතා කරන එක නෙමෙයි උගලන්ට ගොඩක් ඇහෙන්නේ. මේ blanks තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට patient කතා කරන තැන්වල.
right? patient ගෙන් තමයි මේ blanks ඔක්කොම fill වෙන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ මමයි තව patient කෙනෙක් ඔයයි patient ඔයා තමයි patient කියලා. ඔයා මට කියන දේවල් වලින් තමයි මේක fill වෙන්නේ. දැන් මේ මම කියන දේවල් වලින් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක කවුරු මෙතන හිටියත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට patient ඔයාට කියන දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒ පැහැදිලිතාවය තියනවාද කියන එක තමයි මේ OET listening part A එකෙන් බලන්නේ. right. හරි. හරි. දැන් මම මේක තනියම විස්තර කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේක තනියම විස්තර කරන්නේ මම මේකට පොඩි වීඩියෝ එකක් හොයාගත්ත ලස්සන හොඳ YouTube එකෙන් ගත්තේ. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම හිතුවා මේකේ තියෙන දේවල් මම කියන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ටික මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට එයා ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා මොකද්ද මේක කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. එයත් එක්ක එකතු වෙලා මම ඔයගලන්ට විස්තර කරනවා right මොකද්ද දැන් අපි කරන්න යන්නේ කියලා. මම මේක stop share කරලා ආපහු වීඩියෝ එකක් play කරන්නයි යන්නේ. මේකේ important points තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට note කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ඇත්තටම note කරගන්න තරම් දේවලුත් නෑ මේකේ. ඒ කියන්නේ මේක හරි ලේසි දෙයක් මෙතන කරන්න තියෙන ලොකු බරපතල දේවල් නෑ. නමුත් ඔයගලන්ට හිතනවා නම් නෑ ඒක යම් තාක් දුරකට තිබ්බොත් හොඳයි කොහේ හරි ලියවිලා කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක්වත් නෑ. හරි right. I'm going to share my screen then. right. මම හිතනවා ඔයගලන්ට screen එක පේනවා කියලා right. So first of all අපි මෙන්න මේකයි answer කරන්න නැත්නම් මේනකයි කතා කරන්නේ. How do you keep your place in listening part A? So we're going to start with the listening part A now and we'll see and hear what she's telling for us. And the listening. First of all, let's take a look at some of the challenges and considerations for the listening paper. Paraphrasing is used throughout listening A. The words that are written in the question paper will not be the same words used in the audio. Right. Okay. So I'm going to discuss with this one. Right. So in part A, this is not only for the part A, but for the B and C, for the whole listening paper. The first of all, the first challenge is the paraphrasing. What does it mean by paraphrasing? Have you ever heard this word paraphrasing? on the paraphrase word. If you have participated for the writing class previously, so you may have heard about this word paraphrasing. Have you ever heard this term? If so, what is it? Paraphrasing. Anyone? Given different meanings for the same word. Very good. Well done. Yes, of course. So saying by using different words, right? Okay. So what it means here in the listening is, now you will hear audio. And also at the same time, you're looking at some questions. You have a kind of a paper with yourself. But if you just listen, some people, they're finding they're just finding some sort of words that they are listening. But you can't see exactly the same words that you listen in the paper. Also at the same time, you can't listen for exactly the words that you see from the paper. Paper එකේ තියෙන හැම වචනයක්ම ඇහෙන්නෙත් නෑ. ඇහෙන වචන හැම එකක්ම paper එකෙත් නෑ. එහෙනම් කොහොමද listening කරන්නේ? right. ඒක තමයි challenge එක. මොකද සමහර දේවල් අපි කතා කරනකොට සහ කියනකොට ඒ දේවල් කියන්න පුළුවන් එකම විදිය එක නෙවෙයිනේ. නේද? Now for example මම කිව්වොත් එහෙම for example එකක් කියනවා මම කියනවා මට බඩගිනි කියලා. නේ? එතන මට බඩගිනි කියලා කිව්වොත් මම දැන්නක මම කරගෙන මට බඩගිනි වගේ. ඒකම ඒ අර්ථයෙන්ම මට දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් මොන හරි කන්න තිබ්බොත් හොඳයි වගේ නේද? ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මට යම් දෙයක් දැන් කන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. හැබැයි මම එක්සැක්ට්ලිම කෙලින් කියන්නේ මට බඩගින්නක් තියෙනවා කියලා මං කියන කන්න මොනවාරි තිබ්බනම්. අර වටෙන් මොකද්ද මම කියන්නේ?
අර කලින් මට බඩගිනි කියව එකම තමයි. So exactly the same thing happens here in the listening paper as well. They're saying something in the audio, but we can't find the same words to the same word order in the listening paper. තියෙන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? paraphrase එකක් තමයි තියෙන්නේ. So don't find හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන් listening එක කරනකොට you have to listen and you have to take the meaning into your account. ඔයාලගේ mind එකට ඔයාලගේ හිතට ඕන තැනකට ගන්න ඕනේ මොකද්ද? meaning එක. meaning එකට තමයි first chance එක දෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ words අතාරින්න කියලා. words ඕනේ අපිට. words අතාරින්න බෑ. words එක ඊළඟ step එක වෙන්න ඕනේ meaning එක ගන්න එක. මොකක්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියන එක. මොකද ඒ කියන්න හදන meaning එකයි ඕගොල්ලන්ගේ paper එකේ තියෙන්නේ. hungry කියන word එකට නම් focus කරන්නේ. hungry කියන එක paper එකේ නැහැ. නේ? හැබැයි ඒ meaning එක ඔලුවට ගන්නවා right. So this person needs something to eat. That's what it says. ඒකයි යා කියන්න හදන්නේ. එහෙනම් ඒ meaning එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මැච් කරන්න පුළුවන්. right. මේකම තමයි මේ කියලා. එහෙනම් words වලට හොඳට listen කරන්න, හොඳට words අහගෙන ඉන්න. but ඊළඟ step එක විදියට ඒක quickly ඔයගොල්ලන්ට meaning එකයි ගන්න ඕනේ. So the first and foremost challenge is a paraphrasing. You all have to understand what's the paraphrase ideas. So මේක එකපාරට අපි අද listening paper එකක් අපිට කරන්න හම්බ වෙයි. තව ටික වෙලාවකින්. හැබැයි ඒ කරනකොට දැන් සමහර විට සමහර අයට තේරෙන්න පුළුවන් අයියෝ මට ඒක තේරුන්නේ නෑනේ. මොකද ඒ කියන්නේ paraphrase එක සමහර ඕගොල්ලන් මුළු ජීවිත කාලෙම අද තමයි OET නැත්තම් මොකක් හරි listening paper එකක් කරන්නේ. එහෙම කරනකොට ඕගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බාරයි අපි ක්ලාස් එකකටත් ආව අපි මෙච්චර වෙලා හිටියේ අර ගොල්ලන්ට තියෙන මට තේරෙන්නේ නෑනේ. එතකොට මේ ක්ලාස් එක හරියන්නේ නෑ. එහෙම නෙමෙයි. අර over one night අපිට බෑනේ. ඔක්කොම කරන්න ඒ නිසා අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ තියෙන අඩුපාඩුව මොකක්ද කියන එක හැමතැනම. ඒක මේ listening class එකට විතරක් නෙවෙයි මම කියන්නේ හැම දෙයකටම. ඔයා listening ආවත්, ඔයා reading ආවත්, ඔයා speaking ආවත්, writing ආවත් සමහර අය සමහර තැන් වලට දක්ෂයි. සමහර අය සමහර තැන් වලට අදක්ෂයි. So ඒකට තව polish එකක් ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ listening කියන ability එක, skill එක තාම හරියට polish වෙලා නැතිනම් එකපාරට ඔයාට මේ paraphrasing කියන idea එක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා first of all ඔයගොල්ලන් බය වෙන්න එපා. කරගන්න බැරි වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒක over the time practice කරන ප්‍රමාණය මත ඔයගොල්ලන්ට ඒක improve කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා don't be afraid of that one. Right? So the first and foremost challenge is paraphrasing. So what I mean is don't find exactly the same words from the audio for the paper. Okay? Right. The word order used in the audio is also often different to... Right. So the next word is what? Word order. Right? So just as a paraphrasing, අපි සමහර වෙලාවට word order එක, ඒ කියන්නේ audio එකේ කියනෝනේ යම් දේවල් ටිකක් ඒ words ඒ order එකටම අපි paper එකේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Right? paper එකේ තියෙන word order එකම listening එකේ ඇහෙන්නේ නැහැ. different. එහෙම නැත්නම් අපිට listening එකක් දෙන්න ඕනේ නැහනේ. ඒකම script එකේ නම් ඉතින් අපිට paper එකක් නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. transcript එකක්. transcript එකක් දුන්නා නම් audio එකම තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. So this is not a transcript. This is the listening paper. ඔයගොල්ලන්ට කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම right අපි audio එකක් ඔයාලට දෙනවා අපිට listening paper එකක් හදලා දෙන්න කියලා. කොහොමද ඒක නිකන් අපි නේද? කරන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? listening එකේ audio එකේ තියෙන words මාරු කරලා ඒ වචන වෙනුවට වෙන වචන දාලා ඒ idea එකම වෙන විදිහට වෙන idea ඒක වෙන විදිහකට අර්ථවත් කරලා ගන්න ඕනේ. So don't expect the same word order in both audios and the paper. The order of the words in the question paper. And the audio you hear will be natural speech and speed. Right. Okay. So some students may afraid of listening because why? The natural speech. I mean, like we call it like accent and the speed. Normally,
normally ගත්තාම ඇත්තටම මේ OET වල IELTS වල මේ listening play කරනවනේ මේ ඇත්තටම හරිම normal speed එකක් යන්නේ. හරිම normal speed එකක්. but ඇත්තටම මේගොල්ලන් කතා කරනකොට මීට වඩා 3 ගුණයක් විතර speed. මීට වඩා 3 ගුණයක් විතර speed. මොකද ඒ වගේ එකක් දෙකක් දැම්මුත් එහෙම මේක කරන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. okay ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් කිසි දෙයකට බය වෙනවා මේකේ තියෙන්නේ natural speech එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු accent තියෙනවා. නමුත් එහෙම ලොකු variations මේකේ නැහැ. ලොකු variations තේරුම් ගන්න අමාරු variations නැහැ. එහෙම තියෙනවා variations තියෙන තැන්. සමහර වෙලාවට අපි හුරු නැති නිසා නේ හුරු නැති නිසා දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ generation wise ගත්තාම දැන් තියෙන young generation එකට listening එකක් හරි දැම්මොත් එහෙම ඒගොල්ලන් ටිකක් වැඩිපුර ස්කෝර් කරයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් මේ exposure එක වැඩිනේ ඒගොල්ලන්ගේ. සින්දු අහනවා නේද YouTube එකේ යනම් මනම් ඒ exposure එක වැඩි වෙන තරමට අර ස්පීඩ් එකට එහෙම නැතිනම් ඒ pronunciation ඒ accents වලට පොඩි පුරු ගතියක් දෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන් මේ තාක් වෙනකන් ඕගොල්ලන් expose වෙලා නැතිනම් listening සින්දු එහෙම නැතිනම් movies ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් යොමු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් නේද? දැන් ඕගොල්ලන් ඔය profession එකේ ගොඩාක් කල experience තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට සමහර විට ඒ දේවල් මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ first time තමයි මේ වගේ exam එකකට ready වෙන්නේ මේක කොහොම හරි ගොඩ දාගෙන fly කරන්න ඕන නිසා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මම මේ ඔයගලන් බය කරන්න හදන නෙමෙයි බය නැති කරන්නයි හදන්නේ. පොඩක් reassure කරනවා මම ඔයාලව. මොකද මේ බය වෙන්න එපා මේක ස්පීඩ් එකටයි ඒකටයි. ඒ නිසා එක පාට අල්ලගන්න බැරි වුණා කියලා අයියෝ මට තේරුන්නේ නැහැ. අයියෝ මේක හරියන්නේ නැහැ. මට බෑ කරගන්න කියලා අතහැරලා දාන්න එපා. ටිකෙන් ටික අපි ඒකට හුරු වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට ටික කාලයක් යනවා. හැබැයි මේ කාලය ඔයගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන් දවසකට සතියකටම කරන්නේ මේ listening එක විතරයි කියලා. ක්ලාස් එකට එනවා listening එකක් කරනවා that's it. එච්චරයි. ඊළඟ සතිය තමයි ඊළඟ listening එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ progress එක මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ගේ progress එකට ටික කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි ඔයා අද listening එකක් කරලා හෙටත් listening එකක් කරනවා. නැත්නම් දවසක් listening එකක් කරනවා. එතකොට අර සතියකට එකක් කරන එක්කෙනාට වඩා අනිත් කෙනාගේ මොකද වෙන්නේ? ටිකක් කන් දෙක sharp වෙනවා. නිකන් මෙහෙම උල් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් ඇහෙන ප්‍රමාණය නැත්නම් ඕගොල්ලන් ඒක වචන අල්ල ගන්න ප්‍රමාණය accents වලට පුරු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක practice listening paper එක reading paper එක විශේෂයෙන්ම අනිත් එකත් එහෙම තමයි. නමුත් විශේෂයෙන්ම මේ papers දෙක ගොඩ යන්න නම් ඔයාලගේ practice time එක උපරිම වෙන්න ඕනේ. හරි? Right. Before the audio starts for listening A, you have 30 seconds to read the notes. Right. මොකක්ද කිව්වේ? If you have listened carefully, it was said. Now, when you're starting answer, when you're going to answer for the listening part A, you will give 30 seconds. 30 minutes එහෙම නෙමෙයි. 30 seconds. තප්පර 30ක් දෙනවා. මොකටද? questions ටික බලා ගන්න. තප්පර 30ක්. 30 seconds දෙනවා. 1 to 12 බලා ගන්න. Okay? 1 to 24 බලා ගන්න නෙමෙයි. මොකද එක extract එකක් audio එකකට යන්න එක extract එකක් so 1 to 12 යන්නේ ඊට පස්සේ 13 to 24 ඊළඟ audio එකට another 30 seconds right එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ඇයි මේ 30 seconds දෙන්නේ වතුර බොන්නවත් පෑන පැන්සල හදා ගන්නවත් නෙවෙයි හරිද exam mode එකට ගියාපම මේ සිඳගෙන අරන්ට වතුර ටිකක් බීලා පොඩක් හරි බරි ගහලා හරි දැන් නේද දෙයියු පුදුන් සිහි කරලා ඒවා ඉස්සලා කරගන්න මේ paper එක පටන් ගන්න කලින් තප්පර 30ක් දෙනවා මොකටද questions ටික බලා ගන්න. ඔය තප්පර 30 හරි වැදගත්. මම කියන්නේ මේ තප්පර 30න් හැමෝටම මේ 12 questionsම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න පුළුවන් නම් marvelous. හරි කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න නියමයි. ගොඩ. මොකද කරන්න ඕනේ ඔය තප්පර 30 ඇතුළත ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ තමන් මොනවටද ආන්සර් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන එක්සැක්ට් එකේ තියෙන විදිහට topics ටිකක් තියෙනවා. So මෙතන තියෙනවා මොකද past,
gynecological history. ඊළඟට current pain symptoms. ඊළඟට summary of symptoms. මේ තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් listening එක එනකොට කැලි වලට කැඩිලා එන්නේ topics අනුව එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන conversation එකක් නෑන්නේ. දැන් මෙතනත් වඩා ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන paper එකේ පේනවා ඇති හොඳට කැලි දෙපැත්තට වෙන් වෙලා topics හැදිලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ තව topics ටිකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තමයි blanks ටික තියෙන්නේ. එතකොට හරියට නේද වෙන් වෙලා තියෙන මොනවද අහන්නේ මොන question එක දාන්නේ මොන ඔයටද guide කරලා තියෙන්නේ හැම වෙලේම. හරි ලේසි අපිට හොයාගන්න පැටලෙන්නේ. දැන් මේ පළවෙනි question එකට answer එක එන්නේ මොන ඔයටද history එක යටතේ. right ඔන්න ඕක බලන්න මේක දැන් මම කියනකොට මම ටයිම් එක අරගෙන කිව්වට ඔයගලන් මේක එකපාරට බලනකොට පටස් කරලා බලන්න පුළුවන් නේ right history එක තමයි first of all ඔයගලන්ට focus කරන්න තියෙන්නේ ඒකෙත් ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ blank එකට කලින් සහ පස්සේ තියෙන word එක බලන්න පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ question මේ blank එකට එන්නේ මොන වගේ answer එකක්ද අපිට answer එක guess කරන්න බෑ හැබැයි මොන type of answer එකක්ද කියලා guess කරන්න පුළුවන් මේක long term lo usually manage with simple and application of heat කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ application of heat කියලා කියන්නේ පොඩි රස්නයක් සහ සිම්පල් තව මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා මේ දෙක දුන්නාම මේක චොට්ටක් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් උනාලු කලින් එහෙනම් කොහොමද මෙයා මේක මැනේජ් කරගත්තේ right මැනේජ් කරගත්තේ එකක් application of it ඒකේ අනික මොකද්ද කියලා යහන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ words ඔයා underline කරගන්න ඕනේ මොනවා කරාදිද අර තප්පර 30 ඇතුළත මාර quick වෙන්න ඕනේ මාර ඉක්මනින් වැඩ කරන මාර quick කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ underline කරන්න ඕනේ ටක් ගාලා as වලින් බලනවා ඔයාට හිතනවා නම් මේ වචනේ මගේ answer එක ඊළඟ මේ answer එක මෙතෙන්ට එන blank එකට එන answer එක guess කරන්න හරි මේ blank එකට එන answer එක guess කරන්න මට වැදගත් වෙන වචන මෙන්න මේක කියලා ඔයාට හිතන words තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ එහෙම හිතනවා කියලා හැම එකක්ම underline කරන්න යන්න එපා. main words තියෙනවනේ ප්‍රධාන වචන. අන්න ඒ ප්‍රධාන words ටික identify කරගෙන underline කරගන්න පුළුවන් skill එක අපි practice කරන්න ඕනේ. right. ඒකට දැන් මම කියනවා මෙතන manage application of heat. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේක මම underline කරනවා current pain symptoms right ඒක යටතේ තමයි ඊළඟ එක එන්නේ එහෙනම් recently more painful මේක බලන්න ඕනේද නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහට මේ පළවෙනි එක බලන්න ඕනේ ඇයි මොකද ඒකට පස්සේනේ answer එක එන්නේ අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ මුලින් යන්නේ මොකද්ද recently more painful එහෙනම් recently math එකදී මාර විදියට මේක වේදනාකාරී ඒකනේ අර්ථය meaning එක මේක painful උනා painful කියන්නත් පුළුවන් ඒ අර්ථයෙන් වෙන මොකක් හරි එකක් කියන්නත් පුළුවන් කොහොම හරි මේ මිනිස්සයාට මේක දැන් මාර විදියට රිදෙනවා අන්නේ මේ meaning එක තියෙන විදිය sentence එකක් ආවද ඒකෙන් පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ අපි දෙවෙනි question එකට answer එක එන්න ළඟයි කියලා got it ඊට පස්සේ කියනවා says pain used to be කියන්නේ past ඉස්සර කොහොමද තිබ්බේ an occasional sharp pain කලාතුරකින් මාර sharp pain එකකුයි තව මොකක් හරි pain එකක adjective එකක් එන්න ඕනේ නේ says pain used to be an occasional sharp pain right ඔන්න ඔය විදිහට අපි මොකද කරන්නේ අර තප්පර දිය පුළුවන් උපරිමේම මම කියන්නේ 12 බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා එක එකනට වෙනස් වෙනවා නමුත් උපරිම අපි දැන් පටන් ගන්න කාලෙම අපිට බැරි වෙයි 12ම බලන්න මොකද අපි ටිකක් ස්ලෝ වෙලා එහෙම පටන් ගන්න නිසා බට් ඔයගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොකද වෙන්නේ 12ම බලන්න පුළුවන් තරමේ ස්පීඩ් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඕකේ රයිට් එහෙනම් මොකද කරන්න අපි මෙන්න මේ බ්ලැන්ක්ස් ටික තියෙන මෙන්න මේ ටොපික්ස් ටික සහ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බ්ලැන්ක් එකට කලින් සහ පස්සේ තියෙන main words focus කරගෙන යනවා. එහෙම බැරි වුණත් අපිට අර 30 seconds ඇතුලේ කරන්න බැරි වුණොත්
අපි හිතන්නකෝ කරන්න පුළුවන් උනේ 5 වෙනකන් විතරයි කියලා. then ඊට පස්සේ ආයි මේක බල බල ඉන්නේ නැහැ. ඔඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරනවාද අපි ආන්සර් කරන්න ස්ටාර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක බල බල යන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන්. okay right. As well as scanning and skimming the questions to predict what information you are listening for, it is really important to look at the headings that are used in the question paper. These will help you understand the structure of the conversation and help you to move forward with the audio as you listen. So let's have a look at this in practice. Right. So we're going to answer for this now and just listen carefully and watch carefully. So this will help you to get a rough idea of answering for the part A, listening. Okay? Right. Start. Just listen and watch it. Okay? Nothing to do. Do not write anything. Just watch and listen. Listen to this extract from the first part and listen for a link to gynecological history and any synonyms or paraphrases that are used. පොඩි audio clip එකක් යන්නයි යන්නේ. audio clip එක යන්නේ මෙන්න මේ first එකට. If you have listened carefully, right? බලන්න paraphrasing idea එකක් අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? මට මේ වචන ඇහෙනවද? words ඇහෙනවද? මේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයක් මට තේරෙනවද? කියන එක පොඩි idea එකක් ගමු අපි. Okay? Right. Okay, Beatrice. From what you've told me, you have a fairly long history of relatively painful period pain, which you could always manage with over-the-counter painkillers. Is that right? Yes, I've always had painful periods, but they were manageable. Occasionally, I'd spend the day in bed with a hot water bottle and some painkillers, very occasionally. Lately, it's got much worse. We can see from the heading, Past Gynecological History, the link with the audio, which says, a fairly long history of relatively painful periods. Right. කොතෙන්ද match වෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවද? දැන් මෙයා කියන්නේ now I'm going to talk about my past genealogical history. No, she's not saying like that. But she is saying, okay, Beatrice, from what you have told me, you have a fairly long history of relatively painful period pain. Right? From that expression, we identified that she is going to talk about the past genealogical history. තේරුණා නේද? ඒකයි අපි කිව්වේ paraphrase කරන කියලා. So මේ words ටික මේ පිළිවෙලටම මේක කියන්නේ නැහැ. So what it says, a fairly long history of relatively painful period pain. Someone has not muted the mic. I'm going to mute it first. Right, okay. Period pain, which links into the information we have here with paraphrased dysmenorrhea long term. Another example of paraphrasing is manageable in the audio, which links to managed in the notes and also signals that the answer is coming. Right, so manageable කියන word එක අහුන ගමන් අපි දන්නවා right ඊළඟට answer එක එන්න යන්නේ. Manage, manageable. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට same word එක එකම word එකනේ. Managed, manageable, manager. මොකද මේ තියෙන්නේ? Noun එක අපි අරගෙන base word එක අරගෙන අපිට පුළුවන් prefixes and suffixes එකතු කරලා word එකේ word class එක change කරන්න. Manager කිව්වොත් එක noun එකක් වෙනවා. Managed කියලා කිව්වොත් එහෙම එක verb එකක් වෙනවා. Manageable කිව්වොත් එහෙම adjective එකක් වෙනවා. So we can hear sort of word classes. Word classes එකම word එක but class එක වෙනස්. ඒකත් paraphrasing වෙන විදියක්. But උගලට හුරුයිනේ manage කියන word එක දැන් මේක ඇහිලා මේක underline කරගෙන තිබ්බා නම් නේද? මේක focus කරලා තිබ්බා නම් manageable ඇහුණ ගමන් so then now you know ඊළඟ word එක එන්න ළඟයි right. එහෙනම් ඒකත් එක්ක මොකද අපි දන්නවා application of heat. ඒකත් එක්ක තව මොකක් හරි option එකක්. මොනවත් එක්කද මෙයා මේක control කරගෙන තියෙන්නේ. We can see the link between hot water bottle and heat. So application of heat කියලා අපි answer එකේ අපිට audio එකේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ term එකෙන්ම but it says hot water bottle. So in other words it's application of heat. නේ? Application of heat කියලා කියන්නේ නැහැ but it says hot water bottle. එහෙනම් hot water bottle බලන්න ඔයගලන්ට පේනවද word order එක දැන්. Word order එක question paper එකේ තියෙන්නේ blank and application of heat.
but answer එකට යනකොට එන්නේ අරක මුලින් කියනවා. ඇයි අපිට guess කරන්න පුළුවන් ඊළඟට answer කියනවා hot water bottle. අපි ඒක මෙතෙන්ට ලිව්වොත් එහෙම that is incorrect. මොකද hot water bottle is also kind of a synonym for the application of heat. But with that one the answer comes. Even though the word order is different. And from here we know that the answer is painkillers. So answer for the first blank is painkillers. In the next part of the audio, we can see that the gynecologist's questions guides us to the next section of the notes with, could you tell me what the pain's like? Right. Okay. So what it says, now the next topic එක තමයි current pain symptoms. And මෙයා question මේක conversation එකක් විදියට යන්නේ. එතකොට මේ topics දෙක එන්නේ කාගේ පැත්තෙන්ද? Gynecologist ගෙන් පැත්තෙන්. Gynecologist පැත්තෙන් තමයි එන patient ගේ side එකෙන් තමයි අපිට හැම වෙලේම fill කරන්නේ. එයාගේ කතාව තමයි අපිට ඇහෙනවද අපිට ඇහුනට තේරෙනවද කියලා check කරලා බලන්නේ අපි ඒ side එකෙන්. So current pain symptoms ගැන කතා කරමු කියලා නෙවෙයි මෙයා කියන්නේ. Could you tell me what the pain's like now? දැන් කොහොමද pain එක? Right. From there onwards, now we know, okay, now we're going to move on to the next part. And she's going to answer, and we're going to find out the answer from 2 to 5. Like now, the patient then signals with, I used to get. So we can see that the answer is cramping. And this is confirmed right. in the paraphrase. Some painkillers කියලා තිබ්බොත් වැරදිද කියලා. answer එක හරි. මම අර කලින් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට main word එකත් එක්ක තව එක word එකක් mix වුණා කියලා answer එක වැරදි වෙන්නේ නැහැ. some painkillers කියලා තිබ්බොත් උත්තරේ හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද IELTS වල තමයි question එකේ අපි answer එක බලාපොරොත්තු වෙන විදියටම තියෙන්න ඕන කියලා එකක් තියෙන්නේ. මේක එහෙම නෑ. answer එක තියෙනවා නම් ඒක හරි. answer එක painkillers එකත් එක්ක වචනයක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now I'm not discussing මම ඩිස්කස් කරන්න දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ආන්සර්ස් කොහොමද යන්නේ කියලා. චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන් ඉන්න. කොහොමද මේකේ ආන්සර්ස් ටික යන්නේ කියලා. Okay? Right. Pain with odd sharp pain. Excruciating is then used to signal a stabbing pain, like a knife going into my insides. The next piece of information does not have a gap to be completed, but it is important information which will guide us to the next answer. This is paraphrased with, I still get the cramping pain as well, only worse than before, and then talks directly about the shooting pains. Right, so you can see how the answers comes from 2 to 5. පේනවනේ answers ටික කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට මේ හැම එකකම අපි කතා කරපු විදිහටම same words වලින් එන්නේ නෑ. Don't expect the same word order and the same words from the paper to the audio. That's not happening. එහෙම බලාපොරොත්තු වුණොත් අපිට answer එක වැරදෙනවා. හරි? ඒ නිසා meaning එක තමයි ඔළුවට ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම. ඉතින් හැම වෙලේම අපි මේ listening paper එක answer කරනකොට we have to be very conscious. සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. හොඳ සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකක්ද අපිට ඇහෙන්නේ? මොකක්ද අපි මේකට කරන්නේ කියලා වෙන වැඩක් කරගෙන listening එකක් කරන්න බෑ. අනික තමයි ඔයගොල්ලන් listening answer කරනකොට part A එක answer කරනවා නම් part A එක 8 to 12 ම answer කරන්න ඕනේ. 1 to 12 ම answer කරන්න ඕනේ. මගින් නවත්ත answer කරන්න යන්නේ හිතන්න එපා. මොකද අපේ කට්ටිය එහෙමත් කරනෝනේ. අද පහක් answer කරලා ඊටු පහ පස්සේ answer කරනවා. ඉතින් ඉඳන් දාලා අවුලක් නැහැ එහෙම කියලා. but ඒක හරියට වෙන්න answer කරනවා නම් 1 to 12 ම යන්න ඕනේ and 30 to 24 ම යන්න ඕනේ. right? Okay. Gynecologist's next question then tells us that the answer to the final part is coming up. Let's take a listen to this extract now. I see. Could you tell me what the pain's like now? Well, before I used to get a bit of cramping with the odd sharp pain during the last few periods. I've been getting the most excruciating pain, a stabbing pain, like a knife going into my insides. I still get the cramping pain as well, only worse than before. Sometimes I get shooting pains down the back of my legs as well, a bit like an electric shock. What about back pain? So what about listening C? In this part of the listening paper, you might hear an interview or a presentation. Right. අපි listening C part එකට යන්නේ.
නැත. අපිට ඕනේ part A විතරයි. මොකද ගොඩාක් ඔලුවට දාගන්න ගියොත් එහෙම එකක්වත් හරියට කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා part A එක අපි හරියට practice කරමු. Then after that we'll move on to the next part. ඊට පස්සේ ඒව හදිසියක් නැහැ. එකක් හරියට කරගත්තොත් ඇති. නේ අපේ කට්ටිය කරන්නේ මොකද? ඔක්කොම බදාගන්න ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. එක පාට නෑ. අද ක්ලාස් එකට ගියා. අද ඔක්කොම ඉවරයි. අද ඔක්කොම දාගන්න ඕනේ කියලා බැක්නවා. Right. And so there's some other thing that I want to Looking to improve from SLC, here to help you pass type, link below. An exam strategy. No. Yeah. Right. Miss Nilakshi, good question. එකක් ඇත්තටම I'm sorry, I don't know exactly about that one. It depends upon the venue that you are selecting. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට personal microphones දෙනවා කියලා. මං ඇත්තටම ඒක හරියටම මම ඒක දැනුවත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් IELTS වලට ඔය දෙකම තියෙනවා. IELTS වලට නම් මොකද ඒක IELTS වලට නම් sorry Miss Tamila. Right. IELTS වලට නම් ওই දෙකම සිද්ධ වෙනවා. සමහර මේ කියන්නේ එක venue එක අනුව තීරණය වෙනවා. සමහර places වල මේ microphone එක කියන්නේ මේ headphone එක දෙනවා. සමහර තැන් තියෙනවා මේ හැමෝටම ඇහෙන්න එකට දාන තැන් තියෙනවා venue එක අනුව. මම believe කරනවා ඔයගොල්ලන්ට headphones දෙනවා කියලා. right මම මේක හරියටම confirm කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. So headphone එක ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා headphone දාලම ඔයගොල්ලන් practice කරන listening practice කරනකොට it's good. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඇහෙනවා. Tamanට ඕන තරමට volume එක adjust කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා. හරි? right. එහෙනම් අපි listening paper එක ගමු. අපේ listening paper එක අපි කතා කරන්න listening paper එක අරගෙන අපි බලමු වැඩි වෙලා කොට වෙලා අපි කතා කර නැතුව මේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right ඔන්න තියෙනවා අපිට 1 to 12 අපේ paper එක right 1 to 12 paper එක තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්න යන්නේ? දැන් මේක fresh paper එකනේ. ඒ නිසා පොඩක් මගෙත් එක්ක කතා කරමු මොනවද අපිට මේ වගේ paper එකකට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. like මොන වගේ answers ද මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම කියවනේ ඔයගොල්ලන්ට 30 seconds හම්බ වෙනවා කියලා. so within 30 seconds you have to see. මම මේකේ භාගයක් මගෙත් එක කරමු. ඊටු ටික ඔයගොල්ලන්ට මම දෙන්නම්. okay right ඊට පස්සේ මම කියනවා now you have 30 seconds to look at the notes. right ඔයගොල්ලන්ට පේනවා left side එකයි right side එකයි කියලා මේකේ sides දෙකක් බෙදනවා. මේ තමයි තියෙන්නේ මේ informations දෙක. මෙන්න මේ තියෙන වම් පැත්තේ තියෙන තොරතුරු ටික සහ මෙන්න මේ topics ටික කියවෙන්නේ මෙන්න මේ කියන physiotherapist අතින්. right patient ගේ name එක මුලින් කියන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම බලනවා first blank එක. first blank එකට උඩින් තියෙන topic එක මොකද 18 months ago. දැන් මම මේ underline කරන්නේ ඕගොල්ලන් highlight කරන්නේ ඕගොල්ලන් underline කරන්න ඕනක. back injury sustained place එකක් තියෙනවා. black injury sustained. එහෙනම් back injury එකක් ගැන තමයි lift. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා blank එකක් තියෙනවා. lifting කියලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මොනම lift කරනකොටද මෙයාට මේ back injury එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. lifting something object එකක් එන්නේ මෙතෙන්ට. නේ lifting something. එතකොට ඔන්න ඕක idea එක ඔලුවට ගත්තා නම් ඔයාලා අහගෙන ඉන්න ඕනේ මේ මනුස්සයා මොකක් උස්සලාද කොණ්ඩේ අමාරුව හදාගෙන තියෙන්නේ. got it? right ඊළඟට අපි යනවා මේවා ඔච්චර ලොකුවට හිතන්න එපා. patient's description of symptoms. right ඊළඟට අහනවා located pain එක කොහෙද තියෙන්නේ? pain එක විස්තර කරන්නේ මොකක් විදිහටද? ඊළඟට ඇවිදින්න බැරුව ගිහිල්ලා නිින්ද යන්නේ නැති ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි blank එකෙන් අහනවා මෙතන එන්න ඕනේ මොකද්ද? ඇඟේ තියෙන කොහේ හරි තැනක් නේ? pain located pain එක කොහෙද තියෙන්නේ? pain describe as කියලා කිව්වම මෙතෙන්ට ඕනේ මොකද? adjective එකක්. එක pains වර්ග වේදනා වර්ග තියෙනවනේ. මේ ස්ටබින් කියලා කියනවා නිකන් පියකින් ආිනවා වගේ කියලා ක්‍රිප්ලින් කියලා කියනවා. එක pains වර්ග තියෙනවානේ. so අන්න ඒ වගේ adjective එකක් පාවිච්චි කරයි මේ වගේ pain එකක් කරන්න. ඒකයි මෙතෙන්ට එනං answer එක විදියට එන්න ඕනේ.
ඊළඟට mentions inability to. ඒ කියන්නේ බෑ කියලා කියනවානේ. inability කියන්නේ හැකියාවක් නැහැ කියලා කියනවා. මොකද්ද? as most frustrating as well. එහෙනම් inability එකක් තියෙන්නේ මොනවටද? හැකියාවක් නැත්තේ මොනවටද? ඊළඟට sensation එකක්. එහෙනම් මෙතෙන් එන adjective එකක් නේ. මොන වගේ sensation එකක්ද කියලා කියනවා. ඊළඟට 6 වෙනි එකෙන් අහනවා ඔන්න ඕක මට highlight කරන්න බෑ. මෙන්න මේ sample කියන word එක තියෙන නිසා occupation එක අහනවා. රැකියාව මොකක්ද? රැකියාව එන්නෝ මෙතෙන්ට. ඊළඟට කියනවා initial treatment එක යටතේ මෙන්න මේක prescribe කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ application of something. කියන්නේ මෙතන මොකක් කරේ application කියලා කියන්නේ ගල්වනවා කියන එකනේ මෙතන අර්ථය වෙන්නේ. ඒක මොනවා ගැල්වීමෙන්ද? provided some relief. ඒක ගාපුවාම පොඩි relief එකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මොනවා ගාපුවාමද? ඊළඟට referrals. එතන මම highlight කරන්න පුළුවන්. referral මොකද්ද? highlight වෙන්න. right. further treatment විදිහට පළවෙනි එක මේක තියෙනවනේ. එහෙනම් ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟ එක අහගෙන ඉන්න ඕනේ හොඳට. right. ඊළඟට not to try to. try කරන්න එපා කියලා කියපු දේ. patient attributes recovery to previous diagnosis. Sciatica probably related to reports no history pain in buttocks. right. ඔන්න ඔය ටිකයි. right. දැන් මම කියපු දේවල් එක්ක අපි බලමු මෙන්න මේ ටික ආන්සර් කරගන්න පුළුවන්ද? ස්පෙලිංස් කොහොමද? ස්පෙලිංස් වල ගොඩාක් ලොකුවට worry වෙන්න යන්න එපා first time නිසා. අපි බලමු audio එකෙන් අපිට පුළුවන්ද මේ කියන questions ටිකට answers ටික ගන්න කියලා. කාටම හරිම paper එකක් නැතිනම් ඔයගොල්ලෝ paper එකක් අරගෙන 1 to 12 numbers ටික දාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට paper එක මම මෙතන share කරන නිසා පොඩි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. but paper එක ළඟ තියෙන එක තමයි හොඳම දේ. okay? paper එක ළඟ තියෙනවා නම් paper එකේම answer කරන්න. if not just in case. අද first day එක නම් ඒගොල්ලන් ගාව paper එක නැහැනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ 1 to 12 numbers ටික දාගෙන යන්න කොලේක listening වලට. right? ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න. මොකක්ද දන්නවද? අද first day නේ listening වලටයි reading වලටයි self record system එකක් තියාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන් ගාව මොකක් හරි දැන් මම papers නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ model papers. නේද? ඔය model papers බත් උතන්න ගන්න එපා. හරි කඩලා ගොටු හදන්න දෙන්නේ යන්නත් එපා. තියාගෙන ඉවරලා ඔය ටික එකතු කරන්න. එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ progression එක ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්නේ progression එක? ෆයිල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මේක පොතක්. ෆයිල් එකක් අරගෙන කියමුකෝ මේ සයිඩ් එක කියලා මේ කියමුකෝ ෆයිල් එක. right? ෆයිල් එක අරගෙන මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ මේ ඇතුල් පැත්තේ මෙන්න මේ පැත්තේ අලව ගන්න කොලයක්. හරි? අලව ගන්න කොලයක් නැත්නම් කොලය ලැබෙන්නත් කමන්නේ පැහැදිලිව date එකයි paper number එකයි ඒ paper එකට තිබ්බ marks ටිකයි ලියන්න. අද date එක දාන්න අපි කවද්ද? අද 6 නේ 6 of 12 නේ 6 of 12 2023 කියන එක නැතත් කමන්නේ අපි දැන් ඊළඟට 2024 වලටත් යනවානේ. ඒ නිසා 6/12/2023 paper number 1 marks මෙච්චරයි. ඊළඟ දවසේ එකක් දාන්න. මොකද අර papers ටික අවුස marks බලනවට වඩා ඔයගොල්ලන් එක ටිකට marks ටික පේන්න තියෙනකොට තමන්ගේ තියෙන improvement එකක්ද නැත්නම් ඔයාට papers miss වෙලාද? එක කරාට පස්සේ පහද කරලා තියෙන්නේ. එකට පස්සේ දෙක කරාද? ඊට පස්සේ papers කීයක් කරලා තියෙනවද? ඉස්සල්ලාම ලකුණු කීයද තිබ්බේ? පස්සේ වෙනකොට ලකුණු එකක් දෙකක් හරි වැඩි වුණාද කියලා බලා ගන්න තමන්ගේ progression එක තමන්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද online class එකක් නිසා අපිට individual attention listening reading වල දෙන්න අමාරු වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි question එකක් තිබ්බොත් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. but ඔයගොල්ලන්ට මෙයාට මෙච්චරයි කියලා අපි note කරගෙන තියාගන්නේ නැති. මම note කරගෙන තියාගන්න නැති නිසා. but listening වල ගොඩක් වෙලාවට මම record එකක් තියාගන්නවා. මොකද ඔයගොල්ලන් mock test වලට සහභාගී වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මම comments දෙනවා. ඒ comments එක්ක මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට comments කියන්න නම් මම comments ලියන්න ඕනනේ. ඒ නිසා
මක් ගාව ඔයගොල්ලන් ගාව රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා ස්පීකින් වලට ඔයගොල්ලන් මාක් ටෙස්ට් කරලා but listening reading වල මම රෙකෝඩ්ස් තියාගන්නේ නැහැ මොකද ඕන කෙනෙක්ට ඕන නම්බර් එකක් කියන්න පුළුවන් තමන්ගේ රෙකෝඩ් එක තමන් තියාගන්න ඒ නිසා ඒක මුලින් ඉඳන්ම තියාගෙන යන්න සමහර වෙලාවට අපිට දැන් අද ෆස්ට් ඩේ නිසා listening මුළු පේපර් එකම ඉවර කරන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නමුත් අපි ඊළඟ දවසේ ඉතුරු ටික ඉවර කරලා ඊළඟ පේපර් එකට යනවා right කොහොමත් එක ඩේ එකකට එක පේපර් එකක් ඉවර කරන ෆුල් try එක දෙනවා මම සහ එහෙම මේ සමහර වෙලාවට අපිට වෙලාව කියන්නේ අපි ඩිස්කෂන් එකකට ගියේ නැත්නම් අපිට වෙලාව ඉතුරුත් වෙනවනේ. ඒතකොට අපි තව පේපර් එකකට යන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට listening වලට papers දෙක වගේ ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරනවා. කෝකටත් කියලා papers දෙකක් දැම්මොත් දෙකම print out අරන් තියාගන්න. මොකද එකක් ඉවර කරලා ඊළඟ එකට යන්න time තිබ්බොත් මම ඊළඟ එක start කරනවා. Okay? right හරි එන ඔය ටික තමයි කියන්න තිබ්බේ right එහෙනම් අපි මේක පටන් ගමු අර කිව්ව විදිහට පේපර් එක තියෙනවා නම් පේපර් එකේම ආන්සර් කරන්න if not අර විදිහට කරන්න how can we get the audios of the listening like IELTS YouTube එකෙන් ගන්නත් පුළුවන් YouTube එකත් සමහර දේවල් තියෙනවා but OET වලට ගොඩක් වෙලාවට අර IELTS වලට වගේ Cambridge books වගේ මේ book series එකක් එහෙම එන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා චුට්ටක් අමාරුයි නමුත් හොයලා බැලුවොත් ඔයාගන්න බැරිකමකුත් නැහැ okay right Occupational English test. right I'm going to share my screen උගලන්ට පේපර් එකක් පෙනෙයි රෙකෝඩින් එකත් ඇහෙයි හරි ඒ නිසා අපි ආන්සර් කරමු ඔයාලා පුළුවන් විදිහට ආන්සර් කරන්න 1 to 12 questions ටික ඔයගලන් ගාව පේපර් එක තිබුණත් පේපර් එකෙන් බලාගෙන ඔයගලන්ට වෙනම පේපර් එකක ආන්සර් කරන්නත් පුළුවන් මොකද ඒගොල්ලන්ට ආපහු listening පේපර් එක ඒතර යූස් කරන්න පුළුවන් නේ ඒතර ඔයගලන් පේපර් එකේම ආන්සර්ස් ටික ලියුවොත් ඔක one time ඉවරයිනේ ඒ නිසා ඔයගලන්ට පේපර් එකත් ළඟ තියෙනවා නම් වෙනම ආන්සර්ස් ටික ලියාගත්තත් අවුලක් නැහැ question paper එකෙන් බලාගෙන මොකද ආපහු ඔයගලන්ට listening එක practice කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට listening class එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ recordings ටික upload කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා මම හිතන්නේ upload කරන්න පුළුවන් වෙයි මොකද ලොකු මේ ප්‍රමාණයක් නැති නිසා okay right so I'm going to share my screen now right Sample Test 1. Listening Test. This test has 3 parts. In each part, you'll hear a number of different extracts. At the start of each extract, you'll hear this sound. You'll have time to read the questions before you hear each extract, and you'll hear each extract. Right. Just let me know whether you all can hear the audios very clearly or not. Here. Thank you. Right, so we're gonna start now. Our beep killer sound එකක් එනවා. එකෙන් පස්සේ තමයි පටන් ගන්න, okay? Right. Alright, thank you. Sound. You'll have time to read the questions before you hear each extract, and you'll hear each extract once only. Complete your answers as you listen. At the end of the test, you'll have 2 minutes to check your answers. Part A. In this part of the test, you'll hear 2 different extracts. In each extract, a health professional is talking to a patient. For questions 1 to 24, complete the notes with information you hear. Now look at the notes for extract 1. Extract 1. Questions 1 to 12. You hear a physiotherapist talking to a new patient called Ray Sands. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes.
It's Mr. Sands, isn't it? That's right, Ray Sands. Now, I think you've been referred to me because you're suffering from sciatica. That's right. Not for the first time, actually. OK. Well, I've got some notes here, but perhaps you can tell me in your own words about any previous bouts of sciatica you've had, what treatment you had, what worked for you, anything else you can remember. Righto. Well, it all started when I hurt my back, about 18 months ago now. OK. I was giving somebody a hand with a heavy suitcase and I felt it go, just like that. Anyway, I slowly got over that, despite occasional flare-ups, and then, out the blue, about a year ago, sciatica developed. And it was 6 months till that finally cleared up altogether. Now it's come back in the last month or so, I'd say. I see. And your GP said it was sciatica? Yeah, I had this pain all the way down my right leg, and she said the real problem was in my back, because the sciatic nerve was getting trapped. Right. I mean, I'm telling you, this was no ordinary pain. It was really intense. I mean, to the extent that I couldn't stand for very long, couldn't walk hardly any distance, I couldn't sleep. I mean, the most frustrating bit for me was that I couldn't even turn over in bed. It just hurt so much. I just couldn't get comfortable. Do you know what I mean? Sometimes I'd have, a sort of tingling feeling in my calves as well. Right. But then at other times, my whole leg just felt a bit numb, really. It was weird. And of course, I couldn't go to work. I'm an events organiser, so I travel about a lot. I'm setting things up for conferences, lugging stuff around, And so there was no way I could manage any of that, the state I was in. OK. So how was this treated? Well, in the first instance, I was given painkillers, obviously. Ibuprofen, as far as I can remember. Right. And I was told to put compression packs on the affected area. I mean, that did ease the pain a little, but I was still housebound, practically speaking. OK. Then the GP sent me to see an osteopath, and I got some treatment there, but it didn't seem to make much difference. Right. So I was referred to a sports injury specialist, of all things. And he did a number of things that did seem to ease things a little, like working on my spine and lower legs. Oh, and he gave me a set of exercises to do at home. I see. Any other treatment? I almost forgot. There was this course of injections, and I went for various other therapies, like ultrasound, and another one where they use like electrical impulses. I can't remember exactly what it's called. OK. At one point, I even considered acupuncture, but by then, the other things were beginning to take effect, and the symptoms were subsiding, so I gave it a miss. So, which of these various treatments do you feel was most effective? What made the difference? Well, I couldn't say for certain because it all went on for 4 months without much improvement, really. Then it wasn't until suddenly in the 5th month, things changed quite dramatically. So to be honest with you, I think it was the combination of treatments gradually taking effect and coming together rather than one single thing making the difference. OK. And did anyone ever talk to you about what might be causing the problem? Well, I think everyone assumed that a slipped disc was behind it all, but it was never actually confirmed as that. I mean, I know there is this other condition where you get a lot of pain in the buttocks, but that wasn't my experience. OK. And did anyone talk to you about aspects of your lifestyle that might be contributing to the problem? Well, I remember actually there was one of the therapists. Extract 2. Right, that is the end of the first extract. Right, okay. So what do you feel? Did you answer all 12 questions? I suppose that you have answered for all these 12 questions. How do you feel about that? Is it easy or moderate or difficult? Moderate. Moderate. Right.
Okay. So මම ඔයගලන්ට මේක ආයෙම අහන්න දැන් බලන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔයගලන් ඒකට පුරු වෙයි. හරි? ආයෙම අහලා ආයෙම ආන්සර් කරන්න කියලා අපි මේකේ ආන්සර්ස් ටික බලමු. Then right. මට ඔයගලන්ට තව එකක් කරන්න පුළුවන්. Right. This is actually the real. Yes, this is actually the real one. මේක රියල් එකක් වගේම මීට වඩා ටෆ් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක ඉතින් අවස්ථාව අනුව ඕගොල්ලන් නේද අපි දැන් අපි ගොඩක් නර්වස් වෙලා හිටියොත් එහෙම ඉතින් අපිට චුට්ටක් අර අවස්ථාව අනුවත් නිකන් අපිට තේරෙනවානේ මේක නම් මාර අමාරුයි එහෙම කියලා. ඉතින් නැහැ මේක ගොඩක් වෙලාවට මේක මොඩල් ආන්සර් එකක් මොඩල් පේපර් එකක් මේ විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. right. අපි බලමු මොනවද ආන්සර්ස් ටික කියලා එහෙනන්නේ. right. Okay, I'll stop share first and then right. right. හරි. ඔයගොල්ලන්ගේ answers මෙන්න මෙහෙමද තියෙන්නේ කියලා අපි චුට්ටක් බලමු. ඊට පස්සේ අපි transcript එකත් එක්ක බලමු කොහොමද කොතනින්ද ඒ answers ටික එන්නේ කියලා. Okay? right. ඔයගොල්ලන්ගේ answer එක මෙන්න මේ question එකට answer එක පළවෙනි question එක. පළවෙනි question එකට answer එක විදිහට ලියලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි මොකද්ද? suitcase කියලා. suitcase. පෙන්සිල් එකම ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. පෙන් එක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. බට් ඔයගලන්ට පෙන්සිල් එක යූස් කරන්න ලේසි. මොකද ටක් ගාලා ඉරේස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පෙන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. right. good. එහෙනම් suitcase කියලා ඔයගලන් පළවෙනි ආන්සර් එක ලියලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයගලන්ගේ heavy suitcase ලියලා තියෙනවා. බොහොම හරි. අඩුම ගානේ suitcase වචනේ තියෙනවා නම් හරි suitcase කියලා කියන්නේ තනි word එකක් විදිහට ගන්නෙ. හැබැයි කවුරු ලියලා තියෙනවා a heavy suitcase කියලා. ඒක තමයි හරිම ආන්සර් එක. එහෙම නැත්නම් heavy suitcase heavyත් නැතුව earth නැතුව නිකම්ම suitcase තියෙනවා නම් ඒකත් okay. right. එහෙනම් ඊළඟට දෙවෙනි question එකට ආන්සර් එක තමයි මොකද්ද? හරිම ආන්සර් එක තමයි right leg කියන එක. very good. ඒක leg විතරක් තිබ්බට බෑ හැබැයි. මොකද left leg වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හරිම correct answer එක right leg for the second. ඊළඟට එයා විස්තර කරනවාගේ pain එක මොන විදියටද? intense කියලා කියනවා. so intense intense intense. ඊළඟට එයාට ඇවිදින්න බෑ කියනවා. නිදා ගන්න බෑ කියලා මෙයාට හරියට මොකද වෙන්නේ? inability to what? and they හැරෙන්න බෑලු. turn over in bed. yes. turn over in bed. turn over in bed. and they හැරෙන්න බෑලු. turn over in bed කියලා තියෙනවා නම් fourth එකට ඔන්න උත්තරේ හරි. right. ඒක අහුන් නැත්තම් තමක් නැහැ අවුලක් නැහැ. අපි බලමු ඊළඟට. right. ඊළඟට කවුරු හරිම ලියලා තියෙනවා නම් fourth එකට get comfortable කියලා. get comfortable තියෙන්න ඕනේ. get comfortable කියලා තියෙනවා නම් ඒකත් හරි ආන්සර් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. fourth one එකට accept කරන්න පුළුවන් answers දෙකක්. එකක් තමයි word limit එකක් නැහැ. මං කිව්වේ කලින් නේද? word limit එකක් නැහැ. get comfortable එහෙම නැතිනම් turn over in bed. right. ඊළඟට question number 5 එකට මොන feeling එකද තියෙනවා කියලා කියන්නේ tingling. tingling. T-I-N yes T-I-N-G-L-I-N-G tingling feeling එකක් තියෙනවා කියන්නේ 5 එකට. occupation එක යා කවුරු විදියටද කියන්නේ? he's an event organizer. yes, he's an event organizer. very good. event organizer. ඊළඟට මෙයාගේ
application of what? The compression packs. Yes, very good. Compression packs. COMPRESSION. Compression packs. ඊළඟට 8 අටට යව refer කරනවා කාටද? osteopath කෙනෙක්ට නේ. osteopath කෙනෙක්ට. So OSTEOPATH osteopath. නමය මොකද්ද? Ultrasound. Yes, very good. Ultrasound. And then the 10th මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මොකද්ද? ඒක බුලින් අපි අල්ල ගන්න ඕනේ වර්ඩ් එක මොකද්ද කියලා පස්සේ තමයි කියන්නේ. එයා ඒක නැවතුවා කියලා. So what is it? Acupuncture. Acupuncture. Yes, acupuncture. So ACUPUNCTURE. Acupuncture. මේ ඔයගොල්ලන්ට අර හුරු නේද? ඇහිලා තියෙන දන්න වචන නිසා උන ගමන් ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒකයි වාසිය. Right. ඊළඟට 11th එකට එනවා recovery to combination of treatments. Yes. එකක් නෙමෙයි එක treatment එකක් ඉඳන්මයි combination of treatments කියලා කියනවා. So combination of treatments. Combination therapy. Combination therapy නෙමෙයි miss. Treatments තමයි එන්න ඕනේ. Therapy and treatments different. No. Exactly. Yes. And so for the 12th one, eකට answer එක statistica probably related to Sciatica. herniated disc. Herniated disc. Yes. Right? Okay. Slip disc තිබ්බත් කමක් නැහැ. Slip disc උනත් හරි. SLIPPED. Slip disc එහෙම නැතිනම් herniated disc. දෙකෙන් ඕනම උත්තරයක් ආන්සර් එක විදියට බාර ගන්න පුළුවන්. Okay? Right. Not the one. So I'm going to show you the answers now. So you can see the answers like here. Oh, slip disc එහෙම නැතිනම් herniated disc කියන්නේ answer එක. අන්තිම එකට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ answers ටික මෙතන.
ඔයගලන්ට පේනත් මම මේ highlight කරන answers ටික මම ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ආපහු පේනනම් මෙන්න මෙතෙන් වලින් තමයි answer එක ආවේ කියලා. Okay, so you can see it as I'm doing. Right. ඔන්න ඔහම තමයි. ඔන්න ඔය තැන් වලින් තමයි මෙන්න මේ answers ටික අපිටලා තියෙන්නේ. Suitcase, right leg intense, turn over bed. එහෙම නැතිනම් get comfortable, tingling and events organizer. මට මිස් වුණ එකක් දෙකක් තියෙනවා ඇති සමහර විට. Compression bags, osteopath, ultrasound, acupuncture, combination of treatments, ඊළඟට slip disc. Right. ඔන්න ඔය තැන් වලින් තමයි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. Right. Right. මම මේ ඔඩියෝ එක ආයෙමත් ප්ලේ කරන්න යන්නේ මොකද answers කලින් ඇහුන් නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ. වැරදුන කට්ටිය ඉන්නවනේ. එකක් හෝ දෙකක් වැරදුන කට්ටිය ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට හරි answer එක ආයෙමත් අහගන්න මම මේක තව එක වතාවක් ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා 13 to 24 questions answer කරන්න. දැන් answer හරි ගිය කට්ටිය වැරදුන කට්ටිය ආපහු අහගෙන ඉන්න. දැන් උත්තර ලියන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්න. ඔයාට කලින් word එක ඇහුන් නැත්තම් දැන් ඇහෙනවද කියලා. Okay? Right. Only. Complete your part A and then to 24. Talking to a new patient called Ray Sands. Okay, gonna start now. Listen carefully and see whether you can listen now for the words. Come in. It's Mr. Sands, isn't it? That's right, Ray Sands. Now, I think you've been referred to me because you're suffering from sciatica. That's right. Not for the first time, actually. Okay. Well, I've got some notes here, but perhaps you can tell me in your own words about any previous bouts of sciatica you've had, what treatment you had, what worked for you, anything else you can remember. Righto. Well, it all started when I hurt my back. About 18 months ago now. Okay. I was giving somebody a hand with a heavy suitcase and I felt it go, you know, woof, just like that. Anyway, I slowly got over that, despite occasional flare-ups. And then, out the blue, about a year ago, sciatica developed. And it was 6 months till that finally cleared up altogether. Now it's come back in the last month or so, I'd say. I see. And your GP said it was sciatica? Yeah, I had this pain all the way down my right leg, and she said the real problem was in my back because the sciatic nerve was getting trapped. Right. I mean, I'm telling you, this was no ordinary pain. It was really intense. I mean, to the extent that I couldn't stand for very long, couldn't walk hardly any distance, I couldn't sleep. Oh. I mean, the most frustrating bit for me was that I couldn't even turn over in bed. It just hurt so much. I just couldn't get comfortable. Do you know what I mean? Sometimes I'd have, sort of tingling feeling in my calves as well. Right. But then at other times, my whole leg just felt a bit numb, really. It was weird. And of course, I couldn't go to work. I'm an events organiser, so I travel about a lot. I'm setting things up for conferences, lugging stuff around, you know. And so there was no way I could manage any of that at the state I was in. Okay. So how was this treated? Well, in the first instance, I was given painkillers, obviously. Ibuprofen, as far as I can remember. Right. And I was told to put compression packs on the affected area. I mean, that did ease the pain a little, but I was still housebound, practically speaking. Okay. Then the GP sent me to see an osteopath, and I got some treatment there, but it didn't seem to make much difference. Right. So I was referred to a sports injury specialist, of all things.
And he did a number of things that did seem to ease things a little, like working on my spine and lower legs. Oh, and he gave me a set of exercises to do at home. I see. Any other treatment? Oh, yeah, I almost forgot. There was this course of injections, and I went for various other therapies, like ultrasound, and another one where they do, well, they use like electrical impulses. I can't remember exactly what it's called. Okay. At one point, I even considered acupuncture, but by then, the other things were beginning to take effect, and the symptoms were subsiding, so I gave it a miss. So, which of these various treatments do you feel was most effective? What made the difference? Well, I couldn't say for certain because it all went on for 4 months without much improvement, really. Then it wasn't until suddenly in the 5th month, things changed quite dramatically. So to be honest with you, I think it was the combination of treatments gradually taking effect and coming together rather than one single thing making the difference. Okay. And did anyone ever talk to you about what might be causing the problem? Well, I think everyone assumed that a slipped disc was behind it all, but was never actually confirmed as that. I mean, I know there is this other condition where you get a lot of pain in the buttocks, but that wasn't my experience. Okay. And did anyone talk to you about aspects of your lifestyle that might be contributing to the problem? Well, I remember actually there was one of the... Right. So that was the end of the first part of the listening. Right. Okay, we'll move on to the next part now, 13 to 24. Right? Right. So now I'm not telling anything, and I'll give the time for you to read out the all questions and to understand. මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. උගලන්ට chance එක දෙනවා questions ටික කියවලා understand කරලා. So normally උගලන්ට 30 seconds නේ හම්බ වෙන්නේ. but මම විනාඩියක් දෙකක් විතර උගලන්ට දෙන්නම්. කියවලා බලන්න underline කරගන්න. ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතන හැම word එකක්ම මේක කියවනකොට හිතන හැම word එකක්ම important කියලා ඔයාලට question එක මේ blank එකට එන answer එක guess කරනකොට important කියලා හිතන හැම word එකක්ම underline කරගෙන යන්න බලන්න. අම්මට ඔක්කොම දානෙට තියෙනවද? Okay? Right. එහෙනම් මම audio එක play කරන්න. Right. Okay. Ready? Steady, go.
Extract 2, questions 13 to 24. You hear a consultant dermatologist talking to a patient called Jake Ventor. For questions 13 to 24, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. Jake Ventor, please come in and take a seat. Thanks. Okay, now I understand from your GP that you've got a problem with your hand? Yes, I went to see a couple of weeks ago because of a sore on my left hand. I've had it for years, but not all the while. You know, it appears, then it gets better, then it comes back. It's here on the palm. It's almost gone now. But she wasn't sure what it was, so she said I'd better see a dermatologist. She took a photo. Did you get that? I did, yes. So tell me about the condition, how it feels and... Well, I always know when I'm going to get it because I have this itching beforehand. Right. I wake up at night wanting to scratch the area, though I try to stop myself. Good. Then a few hours later, I get one or two little blisters and they gradually get bigger and join up into one big one. It all feels a bit hot and the skin around it goes red. When I showed this to the doctor, she used the word chaotic to describe it. Anyway, it gradually dries up and I get a scab. Then after about 2 weeks, that falls off and there's just a little red patch, like you can see now. Okay. I've been getting it for years. I actually got it the first time when I was in China in the 1990s. I had a job there for a couple of years before I came back here. That first time, I also had a similar sore on my chest, but that's never come back. But the one on my hand, that comes back every year or so, but never in exactly the same place. I thought it had sorted itself out because I didn't get it for a couple of years, but then it came back. Right. So there's no pattern. It's not getting more frequent or anything, and it doesn't seem linked to anything in my daily life. Like it doesn't seem to happen when I'm run down, for example, or because of anything in my diet, or if I'm under a lot of pressure at work, that kind of thing. Okay. So the doctor thought you needed to have a look. Also because I had a malignant melanoma on my back that was removed in 2006. Right. It was at quite an early stage and it hadn't got too deep. Okay, well, that's good. Still, I'll just have a look at your back. Mm-hmm. Was it down here? Yeah, that's right. Okay. Well, yeah, that all looks absolutely fine. Well, I don't think you need to worry about anything sinister here. By the way, have you ever had cold sores? No, never. But I did wonder if this thing on my hand was something like that. In fact, I wanted to ask you about that. There's an antiviral cream you can use, isn't there, to stop them developing? I wondered if you could prescribe me something like that. Look, the trouble is these work well on the mouth because the skin's very thin there, but I'm afraid they won't have any effect in your case because the skin on your hand's so much thicker. Oh, I see. Well, something else that worries me is whether there's a chance of infection. Should I be covering the place up? No, you don't need to unless there's broken skin. Right, good. It's fine. And it's not actually having an impact on my quality of life or anything like that. It's something I can live with. I mean, I have done for all these years. Okay, so really the reason you went to the doctor after all these years was just to see if there was any way we could prevent this happening. Yeah. Okay, well, at this stage, the best thing to do is organise a biopsy. It might be a bit uncomfortable, but it means we can rule certain things out. Okay. Oh my God, that is the end of the second extract. Right, so here it asks about the patient description of the condition, right? And on the of his left hand, right? Okay, preceded by, and then what form it asks, and appearance of the lesion, and then also had a lesion on his
where a place, not becoming, no, I can't cover it, and not appear, no apparent link to general state of health, and something, or stress. Or stress කියලා කියන්නේ stress එක හෝ තව එකක් option එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟට medical history එක ගැන අහනවා ඊළඟට. right ඔන්න ඔය words තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ underline වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි answers ටික එන්න. I'll stop share and then I'll see where's the answers. right අපි බලමු මොනවාද answers වෙන්න ඕනේ කියලා. Right. So if you have written the answer for the 13th, 13 වෙනි එකට answer එක ලියලා තියෙනවා නම් palm කියලා PALM. Perfect. එහෙනම් හරියන්න හරියටම answer එක palm. ඊට පස්සේ preceded by මොනවාද palm එක මොනවා වෙලාද? Itching නේ. Itching is the answer for the 14th. Itching කසනවා. Itching. ඊළඟට 15ට 15th blister form එකෙන් නිකන් නේද කැටි කැටි නිකන් ගොඩක් පුකුරු නේ blisters for the 15 it's blisters so 13 palm 14 එකට itching 15 එකට blisters ඊළඟට question number 16 16ට මොකද්ද කොහොමද ඒක විස්තර කරන්නේ chaotic chaotic, yes. CHAOTIC. Chaotic. Right. ඊළඟට 17 chest. CHEST chest. ඊළඟට 18 වෙනි question එක not becoming more frequent. Frequent. Yes, very good. Frequent. Well done. And then question number 19 අපෙන් අහන no apparent link to general state of health. Diet. Yes, diet or stress. Diet විතරක් ලියලා තිබ්බත් හරි answer එක. එහෙම නැතිනම් anything in daily life කියලා ලියලා තිබ්බොත් හරි. Anything in daily life. එහෙම නැතිනම් anything in diet. නැතිනම් මේ මුකුත්ම නැතුව diet විතරක් ලියලා තිබ්බත් okay. Diet. And then question number 20. Visser. Malignant melanoma. Oh, malignant melanoma. Melanoma. Yes, melanoma. Malignant කියන එක බැරි වෙලා හරි ලියලා නැතුව ලියලා තියෙන්නේ melanoma විතරයි නා. ඒත් හරි. melanoma තමයි main word එක. ඒ නිසා melanoma එක ඕන එකක්. melanoma හරියට තියෙනෝනේ malignant තිබ්බත් නැතත් okay. ඊළඟට 21 reports no history of cold sores. SORES. Cold sores. ඊළඟට question number 22 22 antiviral cream. Yes, antiviral cream.
Question number 23. Skin එක මොනවා වෙලාද පුද්ද? 23. very thin. Broken. Yes, broken වෙලා තිබ්බොත්. thick නෙමෙයි, broken. Broken. And then last answer for 24. Biopsy. Biopsy. Yes, it's biopsy. BIOPS by biopsy. Right. ඔන්නෝමයි අපේ answers ටික එන්නේ අන්තිම section එක නැත්නම් A part එකේම ඉතුරු ටිකට. Right. දැන් බලන්න අපි 23 එක thin නෙමෙයි broken. Right. හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන ඔන්න ආපහු වඩක් කරන්න මොකද්ද? ඕගොල්ලන්ගේ answers ටික count කරන්න බලන්න. Out of 24 බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා. තියෙන ගාන මට ටුක් ගාලා මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න අපි බලමු කට්ටියගේ කොහොමද මාක්ස් තියෙන්නේ කියලා. Out of 24. 23 තියෙනවා 18, 12, 10, 15 ඔක්කොගෙම මුළු ඔක්කොගෙම මම කියන 24ෙම අර පාට එක දෙවෙනි පාට එක විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොම 12 තියෙනවා 15 12 12 15 හුඟක් හොඳයි කියලා පේනවා කටේක මේ results අත්තටම ගොඩක් ඔක්කොම 10 above තියෙනවා 10 above 12 තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා 15 11 12 කෙනෙකුට 111කුත් තියෙනවා. 11 වෙන්න ඕනේ. 11 ට්‍රිබල් වෙලා ආවිලා. right 16 right හරි ගොඩක් අයගේ ලකුණු 12 10 වගේ යන අය ඉන්නවා right මම කියවනේ බය වෙන්න එපා කියලා මොකද මේකේ ෆස්ට්ම දේ තමයි බය වෙන්න එපා පේපර් එකට. මොකද බය වුණොත් අම්මෝ මේක කරගන්න බෑ. මට අද මෙච්චරයි නෑකුණු මේක හරියන්නේ කරගන්න බෑ කියලා ඔළුවට දාගත්ත ප්‍රමාණයෙන්ම මොකද වෙන්නේ? ඕක අදින්ම ක්ලාස් එකත් ඉවරයි ඔක්කොම ඉවරයි ඔක්කොම නවත්තලා දානවා. එහෙම නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් අද බැරි වෙන්න පුළුවන්. අද දැන් මොනවා හෝ යම් දෙයක් ඔළුවට දාගත්තනේ right paper එක කොයි වගේද questions කීයද answer කරන්න ඕනේ මොන වගේ accent එකක් දෙන්න මොන වගේ questions තියෙන්නේ අද තමයි initiallyම ඔයගොල්ලන් දැනගත්තේ කොහොමද listening එකක් කරන්න කියලා. එතකොට අදම දැනගෙන ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් වෙලාවට replay කරන්න කියලා තිල්ලනවා. right මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ audios දෙකම ඔඩියෝ දෙකක් නෑ එක ඔඩියෝ එකයි තියෙන්නේ මේ part A එකේ ඔඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp කරන්නම් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ආපහු අහලා උත්තර ටික confirm කරගන්න පුළුවන් වෙනවා right එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ බලන්න කියන්නේ අහන ප්‍රමාණය නැත්නම් අහන frequency එක වැඩි වෙන තරමට අපේ listening skill එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට B එකක් ගන්න lazy listening වලින් සහ වලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දෙකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ඒ වගේ ගන්න බෑ කියලා නෙමෙයි අනිත් ඒවාට වඩා ගන්න ලේසි ඔයගොල්ලන්ට ස්පීකින් එකේනොයි listening එකනොයි රීඩින් එකට ප්‍රැක්ටිස් කරන ප්‍රමාණය මාර විදියට වැඩි වෙන්න ඕනේ right මාර විදියට වැඩි වෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒ ටික කරගෙන යනකොට අපි තාම රීඩින් එකක් කරේ නැහැනේ ඒ නිසා අපි බලමු ඊළඟ මේ සතිය අපේ දවසක හම්බ වෙනවා reading paper එකක් කරන්න. එතකොට අපි බලමු කොහොමද අපි ඒක කරගෙන යන්නේ කියලා. right. අද කරපු listening section එකත් එක්ක මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ? paper එක අමාරුයි වගේද කරගන්න පුළුවන් වෙයි වගේද? මොනවා හරි දෙයක් තියනවද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න comments වල මමනේ කතා කරේ. What do you think about the listening paper? අමාරුයි වගේද? මොකද හිතන්නේ? It sounds easy. Okay, that's really good then. Yes. Practice කරොත් පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. Very good. Of course. Definitely you can do it. කරගන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. So you have to believe yourself. because we can do it. Very good. Of course you all can do it. There's no one to
there's no one to trust you. I mean, like, you have to trust yourself. If you can't trust yourself, who's there to trust you? Okay? ඔයා විශ්වාස කරන්න, ඔයාට කරන්න පුළුවන්, ඔයාට කරන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද කියලා දන්නේ කවුද? ඔයාගේ වටේ ඉන්න අයටත් වඩා ඔයා තමයි දන්නේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් මොනවද, ඔයාට කරන්න බැරි මොනවද කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඩ්‍රීම් එක සක්සස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාටමයි. ඒ නිසා වැඩ කරන තරමට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මේක ටර්නින්, මම ඔයාලට ෆස්ට් ටයිම් කිව්වනේ මේක ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එක වෙන්නයි යන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේ ලයිෆ් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙනුවෙන් තමන්ට කොච්චරක් දුරට කැප වෙන්න පුළුවන්ද, කොච්චරක් දුරට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ බලන්නේ. I can do it, very good. මම හරියට අප්‍රීසියේට් කරනවා ඒක. මට තමන්ට පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ මේ ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ ඕනම කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. බට් ඒක දිගටම කන්ටිනියු කරන්න, ඒකම ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියාගෙන යන්න අවසාන වෙනකම්ම නේ. ඒක තියාගෙන යන්න. ඒක හරියට I think easy target, very good. 24 වලින් 20 ගන්නයි ඔයගොල්ලන්ට. මම නේද 24 out of 20 කිව්වනේ 4ක් අයින් කරානේ. මම 4ක් අයින් කරා. හැබැයි ඔයාලගේ 20 target එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා achieve කරන්නම ඕනේ. ඔයාලගේ B එකට යන්න 20 වලින් අඩු වුණොත් ඔයාලා රිස්ක් එකක් ගන්නවා. ඔයාලා රිස්ක් එකක් ගන්නවා B and C පාස්. මොකද මම කියන්නේ ඔයාලා මේකට ආන්සර් කරේ කොච්චර අමාරුවකින්ද වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හා සමා ඊට වඩා දෙතුන් ගුණයක් අමාරුයි B and C පාස්. හරි, මම බය කරනව නෙවෙයි. නමුත් ඒ වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝර් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් ඒ පාස් කරලා මේ ප්‍රැක්ටිස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ආන්සර් කරන්න සහ ස්පෙලිංස් හදාගෙන ටටක් ගාලා ඒක කරන්න. මොකද B and C අනික තමයි B and C වල තියෙන ඔයගොල්ලෝ MCQ questions නේ. මම දැක්කනේ MCQ questions නේ. MCQ questions වල සිලෙක්ට් කරන්න කියපුවම ඒගොල්ලන් ගොඩක් කලාවට අපිව හරි යනවට වඩා අපිට වරද්දවන්න තමයි ආන්සර්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඒකවල ගොඩක් වෙලාවට සමහරුන්ට පැටලෙනවා කෝකද හරි ආන්සර් එක කියලා. ඒක හිතා ගන්න බැරි. කොච්චර ප්‍රැක්ටිස් කරත් සමහර අයට පැටලෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා කොහොම හරි අපිට 10ක් දාගන්න පුළුවන් B and C වලින් ඒ පාර්ට් එකෙන් 20 ගත්තොත්. ඒ නිසා ඒ ටාගට් එක තමයි තියාගන්න ඕනේ. කොහොම හරි 20 ගන්නවාමයි කියලා. දැන් අද පටන් ගත්ත දවසේම ඔයගොල්ලෝ 10, 12, 15, 17, 18 ගත්ත කට්ටියත් හිටියා. අද දවස් ඇතුළත ඒ ටික ගත්තා කියලා කියන්නේ ඊළඟට දැන words familiar then better than IELTS. words familiar ඔයගොල්ලන්ට familiar ඇත්තට මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ profession එකේ ඔයගොල්ලන් දන්න words ම තියෙන. ඒකට ඇහෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා නේ. දැන් acupuncture කියන එක ඔයගොල්ලන් දන්නව වුණාට වෙන කෙනෙකුට acupuncture කිව්වොත් එහෙම මොන ලෝකේ වචනයක්ද කියලා හිතයි ඒක. නේ? අර එහෙමනේ ඔයගොල්ලන්ට familiar. ඒ නිසා IELTS වලට වඩා compare කරලා බලපුවාම ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙන්සිව් තමයි, මහන්සි වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් බලපුවහම ටිකක් ස්කෝර් කරන්න ලේසි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේම දේවල් තියෙන නිසා. right, එහෙනම් thank you very much participate උනාට. thanks for the listening class also. thank you so much. right, මට thank කරන්නත් ඔයගොල්ලන්ට thank you. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අපි හම්බ වෙමු සෙනසුරාදා Saturday ඔයගොල්ලන්ට speaking and reading classes again. So thank you very much and good night all of you. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Thank you. You're welcome. Good night.